Good evening, lovers of freedom, depending on your time and zone and location. This is Nelly's TV. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, n'agbanyeghị ebe ọbụla onye ọbụla nọ. We are live, we are live. Please come and join us. Let us discuss together. On this channel, we speak nothing but undiluted truth. Eziokwu ka anyị na-ekwu maka mgbasa oziọma nnwere onwe anyị. Biko ka ị na-abata kpaa aka na like button. Ọ ga-enyere YouTube aka ka o mee the message ka ọ gaa viral. Oziọma ya na-agakwa n'iru. Mana ọ bụrụ na ilecha anyị metụghị aka na like button, ọ gaghị adị mma. Biko ayọyọ ụmụnne m, lovers of freedom. So biko ka ị na-abịa, just click the like button. Ya bụrụ na imebe subscribe, ị gee ihe dịka 30 seconds, then you subscribe so that ka ọ ghara iwu waste, because most of the subscription ma imehụ ya otu ahụ, they will just minus it. Okay, ndewo. Ekene dịrị Olisa, onye nyere anyị ndụ ruo ụbọchị nke taa, wee na-echebe mmadụ niile, na-echebe Maazị Nnamdi Kanu n'ebe ọ nọ n'aka ndị iro n'ọnọdụ m, mana onye ime eluigwe na-echebe ya. Ọ ga-agakwa n'iru na-echebe ya. Ọ ga-adị ndụ wee hụ Biafra. Ise ise ise. Anyị na-ekenekwa Maazị Simon Ekpa, onye nnapụtara our freedom from aka ndị DOS. Anyị na-arịọkwa Olisa, ya biko dododo mee ka ndị Finland ka ha chegharịa from ihe ọjọọ ha tinyere onwe ha, wee hapụ nwa amadi a n'ihi na onweghị ihe o mere, naanị nnwere onwe ka ọ na-ekwu okwu ya, ha wee jide ya. Finland release Maazị Simon Ekpa. Ọ ga-adịrị ya na mma. Anyị na-arịọkwa ndị a na-aga eme ihe aga na-ekwu okwu na-ekwesịghị ikwu, n'ihi na a claimuru na ha hụrụ Simon Ekpa n'anya. Biko n'unu kwụsịnụ ya. Omume unu so na-eme, o wee ka nọrọ ebe ahụ, mana ọ hụtaghị ya maka na ebe ọ nọ naghị ahụ ụzọ ọfụma. Ọ ya ka anyị na-ayọ ya pụta, so that ka o jiri anyị ya mara nke wee eziokwu. Udo dịrị onye ọbụla. Anyị na-ekenekwa Maazị Ogechukwu Nkere, onye Chineke jikwa wee kwara ngwa ọrụ ịnapụtakwa Biafra n'aka Ngozi Orabueze. Anyị na-asị Chineke na-duo gị. Ị ga-eje n'iru ọma, ị ga-abatakwa n'iru ọma. Ọfịs ọbụla ị bara, ha ga-ege gị ntị. Ị ga-enweta ezigbote ọsịsa n'ihe ọwụna ị na-arịọ ha n'elu isi Biafra. Otu a ka ọ ga-adị. Ise ise. Ndewonu. But before we go, can I play here our jingle just as you come to share this broadcast? Ndewonu. All the things to do, we could think of what he told us.
Now we should have ability to reason. They started to create division among us. Hey, take our resources and left us fighting. I'm more Biafra than you are. I'm both member than you are. Biafra speak of Chitapa. Abaipa Furunerica. I'm more Biafra than you are. I'm both member than you are. Biafra speak of Chitapa. Abaipa Furunerica. Ready for me. I keep all one night. I see. Ready for me. Manejire wanya, kedi fomeno. Onye ndu nebe anya anachi, kedi fomeno. Kanyi cheta nakaya nyocha, kedi fomeno. Aji bawa nanya si, kedi fomeno. Manejire wanya, kedi fomeno ni. Onye ndu nebe anya anachi, kedi fomeno. Kanyi cheta nakaya nyocha. Afanaku, oje keje. Adu neme no bodo koje ti ututu nanya siya. Afufu nata akwamakobi wane. Chukwu kikai. Adide bonu mo Biafra kuyenu. Ode chichichi. Apodo kwanye kahachi. Anye nosi chichichi. Kanyi kule nuna no my people get it for me. I keep all one night, I see, get it for me. One day, one day, get it for me. When you do the pay, I got get it for me. Can you check out? I can't your child, get it for me. I keep all one night, I see, get it for me. One day, one day, get it for me. When you do the pay, I got get it for me. Can you check up when I can't your child? Only ask for freedom of indigenous people. They want to kill. You want to get me good, they want to kill. Assembly, I get it for me. I keep all my niggas, get it for me. One day, one day, get it for me. When you do the pay, I got get it for me. Can you check out? I can't your child, get it for me. I keep all my niggas, get it for me. One day, one day, get it for me. When you do the pay, I got get it for me. Can you check out? I can't your child. Ndewonu, ndewonu, ndewonu. Greetings to all lovers of freedom, wonderful people. Ndewonu, ndewonu. Please, wherever you are, we are telling you that we love you because you are standing on the truth. As long as you're standing on the truth, we love you. We are one because we, the children of light, we love the truth. Anyị hụrụ eziokwu n'anya maka na eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ. Onye na-eche Maazị Nnamdi Kanu, onye mere o ji wee ka kwụsị ike maka na ọ kwụ n'eziokwu. Ọ kwụ n'eziokwu. So dịka anyị na-ekwu eziokwu, gị nwa wee kwụrụkwa n'eziokwu ahụ. Anyị wụ otu. Because the gospel of truth must be propagated. Ndewonu, ndewonu. Yes, n'ụtụtụ a, anyị na-ahụ ihe na-emeni. Ọtụtụ ihe na-aga. Okay?
anyị na-achọ nnwere onwe anyị Biafra. Since this struggle have started, a na-emekpu anyị mana anyị agaghị ekwe. Ndị iro agaghị emeri anyị. Ndị iro agaghị emeri anyị. N'agbanyeghị no matter the number of in-house enemies ha na-erezi iji wee na-ewikini this struggle, ọma nrere ha, maka na Biafra is alive and nobody can kpai Biafra. Not even Nigerian ideology. Onwego onye ga-egbunwu Biafra. Biafra is alive and is here. Only thing no need riwo gene, let's push harder. Let's continue to push harder. Okay? Maka ọ bụrụ na ịma ahụ, erego Nigeria pịachie. Erego Nigeria pịachie. So, if you don't want to be part of that, ka a na-akọziri gị akụkọ, we were one time this. A na-asịkwa onye a na-akọ na Turkey, na-akọ na Cyprus, na-akọ na Iran. Akụkọ Iran nke taa, na-akọ na Egypt. If you don't want your identity to be lost, ị kwesịrị ịkwụsị ike, binie, wee kwado njem nnwere onwe a. Wee kwado ebe ụzọ ọ dị. Awụkwa ịga n'ebe ndị bịara biznes, ndị na-agba mgbere, ndị nọ for propaganda, ndị nọ just nọ ibutu mmadụ, ịkwatu mmadụ. Kama ị ga-ahụ onye na-eme ezi ihe, ige ntị mara ihe onye a na-eme. O sokwa n'ihe kwesịrị ime, iwe soro onye ahụ. Instead ị ga-emewu ibutu because of your personal interest. Ị na-ebe ebubo dị iche iche. Ndị be anyị, ọ dịghọ mma. Ọ dịghọ mma. Ọ bụghị self ka anyị na-azọ. Ihe anyị na-azọ wụ entire nation. Entire nation. Entire nation. Ndị DOS chọrọ ịbịa gbunyu anya, were Maazị Nnamdi Kanu jee dewe n'ebe ọ nọ. And all because of it ka anyị ga-esi si mba, Maazị Nnamdi Kanu ga-apụtarịrị. And ọ bụrụ na ya awụsa aka awụsị ụkwụ, wee hapụ ndị iro dịka otu a ha ji wee were udele wee kwara ngwa ọrụ, chukwu kọfọ egbu, wee were ya kwara ngwa ọrụ nke ugbu a. Ị mara na your identity agwụgo. Okay? While nji wee tinye this picture n'ebe a. No matter what gave birth to the level I nọ na this struggle, we are moving faster. We are moving forward. Gị nwa nọ na fence, amaghị ihe na-emeni. And the show gị ịma. Because ọ bụrụ na isi ịma, ịtọtụ obi gị n'ana, ibutu onwe gị from enu ebe ị nọ. Ịtọtụ onwe gị n'ana, butu onwe gị, na-ege ntị, ị mara otu ihe si aga. That is the truth. But ọ bụrụ na imego onwe gị an opposition, there is no how ị ga-esi wee mara how the struggle is moving. But the truth is that everything is working according to plan. Ọ bụghị ihe a na-amanye fam amati ya, like ndị si na ha gara Finland, declare go Biafran nation. Yes, now was the sovereign nation. It was the sovereign nation. Mani nọ n'obodo oyibo were na-achị sovereign nation. Ịbụ sovereign nation, isi na imere election, governorship election, wee mee elect governors. Ebee ka ha nọ? Somebody ka nọrọ na-achị gị. Ndị nkwenyere ni na-ezuzu, a na-eduhe ha. Ha na-ezuzu. Ha na-ezuzu n'iwu governor. Instead of you ịchịkọta onwe gị ọnụ, kpakọ ụnọ gị ọnụ, come together. Ị nọrọkwa ndị emegoro gọvanọ eme, ebee ka ha nọ?
how they pieces themselves. Ma ndị achọrọ igbu egbu yet ka ga-anọrọ na-eme ọmọmbara election. Everything wu n'usoro procedure. Ịgwa gị eziokwu, ya ọ bụrụ na ọ bụghị ihe a na-eme na Iran now, that America wants to face Iran squarely with Israel, the level a carry nọ carry digo very 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 far. But this thing ka nwunye kesịrị her down. Even though that they are at war, there is still in progress. There is still diplomatic discussion going on. Ọ ka na-aga n'iru. Okay? So before we go further, before we come to what we have today, we will bring the speech of our Prime Minister. Why didn't you ever take this in? For you to know that this is what led, that has taken us to this place. These people here, this congressional hearing, you say, bringing first ever U.S. congressional briefing on Biafra, an open door to international international recognitions. All right. So this is what led to the pushing of this Biafra forward. Agara this in ndị ọtụtụ ndị jiri ya were kpọrọ ihe amụ. But we thank God that today there is a progress. So before we go further, let us listen to this speech, and then we move forward. What is happening? Am I in the wrong time? Okay. Let's see this. Ọkwa njem nwere onwe anyị a, it is settled. It is settled. Let us listen to our Prime Minister's voice, his speeches, his powerful advice. Okay, then we will now go further to other things. Please, in the back, click the like button. I beg you, I beg you. After listening to this, we'll now go deeply into what we have today. Please click the like button and share. And share. It is not encouraging, because ka anyị nwee n'ume na-eme this thing anyị na-eme. If I don't see anybody, it is not just right. Okay. Thank you very much, Minister. Is this thing loud? Thank you for what you're doing. I will really appreciate it. Thank you. We'll try the best we can to educate our people, enlighten them every day. Yes. Yes, and I will speak both Igbo on this one and yes. Misira yes. English as well. So we speak Igbo here, sir. Yeah, let me use Igbo for this, okay? So Ndi Igbo, and sorry for those that I think I also need to come back and explain a little bit of it in English, specifically for the Igbo-speaking Biafrans. Please, we don't need equally, and Marana Murwana Achukwan on Inaka. Obuanti Busia Ilile Kagi Lepanya Mazin Namdi Kani Bona or no Iba Makana or like Nadia or Makamuro. Ndị mmadụ anwụgo maka nwụrụ onwe anọghị ebe a na-achọ ka azụ ndụ go na ndụ mụnwa. Ndị na-ka bilivu na one Nigeria ha hụrụ ka one Nigeria dị. Sunday Igbo otu ihe ahụ ọ na-achọ na ọ na-achọ Yoruba nation. All the same thing ka Maazị Nnamdi Kanu chọkwara. But Igbo
na-aga onwe ya free. Maazị Nnamdi Kanu kwanụ kedu ebe ọ nọ? Ereliziri ya mba. Maazị Simon Egbakwa akwa ejikwa ya maka ihe nwere onwe. Obodo a na-akpọ Naijiria ọwa ọkụ. Jụọkwa n'onwe gị ajụjụ. Nne nne gị, nna nna gị, nne 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 gị, nna 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 gị ha bụ ndị Naijiria. Ọkwanụ 1914 ndị ahụ ka a bịakwara si ka anyị na ndị ugwu na ndị akụkụ South West bụ Yoruba ka anyị nọkọta bụrụ na-aza Naijiria. Aghọgburu anyị ghọgbu na nke ahụ. Anyị gakwanụ gaa na anyị na-akpa abụọ Naijiria weta obi ọcha. Anyị ama na akpara nkata na-eche anyị. Ndị ugwu chọrọ ka anyị bịa bụrụ ndị alakụba na-akpụ isi ala. Ọ bụghị naanị ịkpọdo isi ala, plan ha niile ka a ga-esi chụpụkwa anyị. ka a ga-esi chụpụ gị n'obosi ebe gị a. Plan ndị ugwu ka a ga-esi chụpụ gị n'Abịrịba. Plan ndị ugwu ka a ga-esi chụpụ gị n'Owerri. Oh, sorry, I was muted. Oh, my goodness. Sorry, I was muted. No wonder. Nobody told me that voice is not coming out. Oh, God.
Nobody told me. Please. What I was saying, that our prime minister said that they deceived us. Yes, they deceived us during the war, and they are still doing it. Before the war, they deceived Nnamdi Azikiwe. Nnamdi Azikiwe. I muted myself. Oh God. They deceived Nnamdi Azikiwe. Wee sị ya na ọ wụ gọvanọ general. Na ya wụ gọvanọ general. Wee mee ya field marshal. Ka e mere ya field marshal. Okay? O wee na-ahago. O wee na-ahago na-ebu n'ukwubu enu. Na ya nwawuzi gọvanọ general. Akwụkwọ niile ọ gụrụ. Ọ gụghọ the tactics of Britain. Agụgọ ha. That is why Maazị Nnamdi Kanu ji wee dịrị iche. Maazị Nnamdi Kanu si n'ihe o ji wee gaa ịgụ akwụkwọ n'obodo oyibo after he has finished his degree in economics in University of Nsukka, University of Nigeria, Nsukka. Ọ sị na ọ gara UK ka ọ gaa agụ akwụkwọ ebe ahụ wee chọpụta ihe mere ndị a ji akpa agwa otu a na wayo ha. Mana Azikiwe could not do that. That's why Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu okwu, ọ sị gị that Nnamdi Azikiwe never behave like somebody bearing Nnamdi, bearing Nnamdi, so you don't like to call him that. He wee deceive ya, mee ya Governor General, maa ya field marshal, o wee bụrụ field marshal. Ngwanụ Aziki bịazienu command ya ndị army as a field marshal. Ọkwa field marshal na command ndị army. Omenu ka onye order, ka onyezienu the military order as a field marshal. Oh, what did they do? Britain si ya mba o, akara ga erughị taa. Akara ga erughị taa. So you don't have that power to give the military order. Ha wee were order nye Tafawa Balewa. Si ya no ya nwa prime minister, so ya nwa nwere ikike nye order. Do you see how they deceive Zik? Zik wee para certificate field marshal n'aka with akwa ndị army, but he cannot do anything because he wanted to be overall, just like Ngozi Orabueze. He wanted to be noticed. He wanted to carry that name. Owebru portfolio. A bulldog that cannot bite. Ya wuru Tafawa Balewa. Ndị Britain wee were ikikere wee chie ndị Fulani n'aka. Chiri ikikere chie ndị Fulani. Because they have agreed, they have an agreement, concrete one, how to take over Nigeria, how to subdue other people, because they know that we Biafrans, that we cannot take nonsense. Mere ha ji wee were ike wee nye Fulani man wee deceive Nnamdi Azikiwe. Up till today, what they wanted to achieve then, if not for the resistance of Ojukwu, if not for the resistance of Biafrans, oya mere oje fe ahụ, but nke ugbu a ha bịa werezie ndị governors dịka Solafufu, Dave Umahiya will come to that, ndị Osho, Dave Umahiya, Nwifuru obere onye oshi. Onye Nwifuru pụtara obere onye oshi. Ando na-egosi ya. Peter Mbaha ọ na-awụ hopeless ụzọ dị njọ. Ha wee werezie ha ma wee dowezie were ha na-eme achieve what Ojukwu stopped them. Ajụjụ m wụrụ, can we allow them to succeed? No, we will not allow them to succeed. We cannot allow them. Anyị agaghị ekwe ha. That resistance
we ga na-enye ha, and all this resistance we na-egbu ha emerie. Oya we na-enye ha nsogbu. All this resistance mere ha ji wee gaa Kenya under the betrayal of DOS Shai. Oya mere ha ji wee gaa Kenya to kidnap Nnamdi Kanu because the resistance was much. Ha wee gobiri DOS. Up now, ọkwa ha gobiri gị udele wee were Chukwuka Ofegbu wee were na-emezi arụ niile ọ na-eme, and nobody is saying anything. The governors, nobody, to tell you that this is the agenda they want. Biafra land is their problem because we are the only one that have resist Islamization. That have resist is that Islamization. Good day, my brother. Good day, Las Benziko. Ndewo. Thank you for joining me. God bless you. Thank you. I never knew I muted myself. Okay? So we have to keep this resistance for us to move forward because Biafra cannot die. It is alive and nobody. Even ma Chukwuka Ofegbu ahụ, Chukwuka Ofegbu ihe ọnọzi na onye ọbụla kwuru okwu Biafra, for him to even to rise imepe ọnụ o ji rie ede wee na-akpọ Ojukwu iyi maka na ọ lụrụ ọgụ Biafra. Chukwuka Ofegbu wee sị na ọ ga-egbu ruo ma nwa aka mụrụ ọfụ. Onwego okenye nọ n'ala Igbo mkpọnwụrụ ya aha. Unu wee jụọ oyi ka mmiri. Unu wee jụọ oyi ka mmiri si na fridge wee bupụta. O wee na-etenye mana one day ebe o mechara were ọnụ ya na-ekwuzi nke Ojukwu na Ojukwu lụrụ Biafra wọsọ. Onye ọbụla kwuru okwu Biafra wuzi ihe ha dupụrụ udele, ha dupụrụ Chukwuka Ofegbu. So that thing ha mere then under Nnamdi Azikiwe when yi ya akwa ma ya field marshal yet ekweghị ya commandia military, ha wee were ikikere chinye ndị Fulani. So Britain feel na ha emego achieve, but we will still stand to tell them that no. Okwe hụrụ ihe a Britain mere, they have shown America that they are opposite side of fighting terrorism. They are just the older side of it. Anything that they work to fight insecurity. So Britain has just proven that they are not part of it. They are just showing that they are not part of any fighting of insecurity for this thing they did now. But let's finish our Prime Minister's speech, then we will go to address that. Ndewo. Emekeze, you are welcome. Thank you. So let us finish listening to our Prime Minister's voice. We will come to that. So the whole world have known these people that are supporting Israel and America to deal with this insecurity, have seen that Britain, because Tinubu is a sponsor of terrorism, Hawe Guinea royal reception. But let's finish this speech. Maazị gaa n'iru. Plan ha bụ ka akụla ha ga-esi nọkọta ọwọkụ onye na-achọ ọkago na ya biri, onye na-achọ ọkago na ya emekọ, onye na-achọ ọkago dị ọwọkụ. Kedu ihe anyị ga-anọkwanụ ka ọ bụrụ ndị ugwu bụ ndị na-achọ nwụrụ nwe ama ha apụọla. Mụnwa bụ Maazị Okechukwu Nkere. Deneze, thank you for joining me. Na history of Biafra. Mụnwa ka aga Washington. Ihe anya m afụgo, ntị m nụrụ.
ndị Amerịka obi adịghị ha mma ka ihe si wee dị, bet ha chọrọ ka anyị kulie ka ha nyere anyị aka. Ha ma na a na-emegide anyị, bet ha ejikwa n'otu anya na-elekwanụ ka ha mara ma anyị ga-ekulitekwanụ. Amerịka nọ na Iran ugbu a. Oge ndị Iran kuliri, Trump kwe ha nkwa na help na-abịa, enyemaka na-abịa. Ma Iran ekuli, Amerịka ga-agakwanụ. Ị ga-akwụrụ ịnyịnya aga na mmiri, ị ga-afọsi ya ka ọ ṅụọ mmiri ya, ọ ga-ewere aka ya ṅụọ mmiri. Amerịka ga-abịa bịa vụrụ freedom anyị nye anyị, inyekwana anyị na abịa fight ya were anyị, anyị sikwa na ya achụkwa mba na alakiri nọ na wọ Nigeria. Ọ bụ anyị nwa ga-achọgodo ohi enyerezi gị aka. Afọ eluigwe na-enyere onye na-enyere onwe ya aka. Ejikwa ma ndị Igbo kwa ndị mmanya kọsa nsị na ndị Igbo amaghị damis mụ amakwumie. Etolitekwara m na-anụkwa ndị Igbo ma ihe anyị bụ na ewere ndị ugwu nwa na-amụda amụ na-achị ọchị na anyị ka ha ya ama anyị dị smart, anyị bụ nke Igbo bụ nke ọzọ, Igbo bụ nke betelekwara ndị Igbo nwa anyị nwa bụ ndị a na-eri eri. Ndị ugwu adịghị ebi ugwu ga-abịa n'ala anyị, abịa n'ala anyị na-eme igbu ndị nne ndị nna ụmụaka, ha kpọrọ ụmụ agbọghọ na-emebi ha, a na-achụpụ ndị mmadụ n'ọrụ. Ike anọkwa ebe ahụ na-asịwọ Naijiria ahụ dịkwa anyị na ndị nwakwanụ na-akpọbatakwanụ ha, ndị na-akpọbata bụ ndị si na ha na-achị nne na nna ha, bụ anyị nwa ka ha na-achị. Gosi nwekwa opportunity ọmụnwa ga-egbusi ya, na-asụkwa nke n'Igbo. Nwa bụ Maazị Ogechukwu nkiri nwa opportunity hụrụ Soludo, m ga-egbupụ ya because one, ọ ya na-akpọta ndị ọjọọ. Ma ọ nọrọ ebe ahụ ya nwa ga-egbusi ndị niile. Ọ ka mma na otu onye pụrụ ka save life thousands millions, kama otu onye ahụ ga-abịa gbuo ọha niile, onye ahụ pụọ. Kedu ihe ọ bụ? Yes, lee like Soludo na lee nwa ya nwoke, ọ nwoke ka ọ nwaanyị dị ya, ọ bụ otu a ka nna si azụ nwa. Onye a na-abịa achị mụ na gị, onye a ga-abịa dozie. Oge ọ batagburu n'ọchịchị, ọ sị a ga-ekpocha deti, a ga-eme ka Anambra dịka Dubai. Afọ Dubai nwa ahụbekwa ya, afọ a na-agafele ikpobi deti nwa, kama ọ bịa were budeza na-emebi ahịa ndị nnụnụ a na-emebiri ahịa unu mmadụ ihe sef makata na aka unu ma ebe ya, unu ma ebe o si, unu plan B. Mmadụ ga-abịa n'ụlọ gị maa gị ọra, tie gị ihe, mepee ụzọ gị bata n'ime ụlọ gị, gbuo ụmụ gị, gbuo nwunye gị, gbuo di gị, were ma ihe oriri na-eri, gbachie nkịtị, esi ya thank you sakwa. Onye ohi bịa n'ụlọ gị izu gị ohi, ka ihe na-eme, ị na-emepere ya ụzọ bịa kwara ihe niile, ị na-akwadoro ya akwado. Gosi ya bụ ma ime ya, ọ ga-egbusi gị, gbuo nwa gị, were ihe gị niile. You have to defend. Ị ga-edefend onwe gị, defend ụmụ gị. Shọpụ anụ ọhịa ahụ bịara bịa were budeza na-emebisi, nne na nna ya wuru ike. O nyere gị ego iji wuo shọpụ, onye nyere ya pawa? Kedu ebe a na-eme ya? Ka gọọmenti na-anọkọta bịa n'ụwa bịa mebie shọpụ n'ugwu na Yoruba land na Lagos na ugwu Hausa, ka a na-emebi n'ihe ndị Igbo maka anya ọfụ, maka ha jụọ anyị. Ị bịakwa n'ala Igbo, onye kpọrọ ala Biafra, onye kpọrọ onye nwa anụ ọhịa nwa sị na ọ na-achị gị, na-emebikwa bụrụkwa onye na-egbu gị maka na ịchọrọ Biafra. Ya nwa chọọ Biafra, ọ chọrọ ka ọ chịgbuo onwe ya na ọ na Naijiria. Soludo bụ onye bịakwara nụ bifo ọ na-eme kampen, ọ na-achọ ka a tọọrọ ya. Ọ bịa si Biafra na Biafra is more than ideology. Onwe onye ga-akwụsịnwu Biafra na ọ Biafra na-abịa. Ihe kwesịrị ya Naijiria gọọmenti ha na Biafra akpa amara ka a ga-esi do ihe Biafra chọrọ. Dị anụ ọhịa ahụ, ewu Hausa ahụ nwụna, ọ ya bịakwara na-alụsikwa Biafra. Onweghị ihe ahụ na-egosi unu makata na aka plan ya nụ, mara na ihe unu ga-eme, ememie nwoke ma ka enwee ka mara na oso anyị bụ na oso anyị. Anyị ga-enwerịrị onwe anyị. Ọ bụzi hope ụzọ dị mma, hope ọ chụchala 8 years, ọ dị ka ọ gwụọla, ka ọ gwụdụla agwụ. Agwa oslo iweleda obere oge na ya esi ebe ahụ pụọ, ha je achọkwara otu onye otu ha tie hope na
after all maybe chala chup woman ndị okwuru n'Imo maybe ahịa mee ihe niile ha niile mba nọkwa hụ na-eme nke ya unu gbachie ha dị mmadụ ole nọ ọ bụrụ ihe m ga-emenwu naanị m ga-emenwu ga-abịa mee ya mee ihe Joseph mere oge Joseph si Israel gaa Egypt jee chọtara ndị ha owu ọma ọ ga-akpọrọ ha nka m ga-eme ya ọ bụ na naanị m ga-emenwu ya mee ya mechie si ụmụ nwanne m Biafra enwetakwara m Biafra nle bịa pata na Biafra kedu ihe na-eme anyị eriri onye mere anyị ime ọnwa oge Maazị Nnamdi Kanu na-asị ndị mmadụ kwụsị iri ya nnama ma ihe ndị ugwu Awụsa si ugwu Awụsa na-abata onwe ndị Igbo riri amazi ihe ha na-eme ikwuru gelu ha na-ekwu na ịga ala obi kerere eke ọ nọ hụ na-agbagharị ebe niile eme na ọ na-ekwu okwu sorry our prime minister ihe o kwuru now ọkwa ị hụrụ anụ efi anụ efi nọ Nigeria o tee na kwụsịrị iri anụ efi that time m fụrụ vidio ka ha si edi na anụ efi hey Jesus Christ akpata oyi wee fụọ mụ since mgbe ahụ ka m kwụsịrị iri anụ efi na Nigeria. I'm telling you because you don't know what these people na-eme ha mechaa incantation ha bụrụ ya bịa bunye onye ọbụla ericha ndị Igbo asị na-amị ihe onye o kwuru bụkwa the same thing ka anyị telitere Igbo ma ihe Igbo inu zọgbu Enyimba Ishara Igbo mana anụ efi were go days were ụbụrụ mebisie ha onwezi onye na-eche echiche. You don't know what they are doing because ndị a na-agwọ kpata ndị a na-agwọdoro ha na-agwọ ncha plan ha wụ ka otu ha esi wee memina Biafrans so they can do anything. O nwere confusion nụrụ somebody na Port Harcourt otu ndị Muslim asị ha pụta otu ha si in the middle of the night ha bịa na from every junction to every junction onye na-ekwenye awụ an eyewitness a man of God ebe o si na kedu nke na-eme ka ha gaa city to city to pray n'ihe na-eme n'ike obedoro they saw these people ebe ha nọ na-emecha their incantation and what is their incantation ha na-egwa gị ya that they want to take over na ihe mere ha ji eme ya wụ to take over after nwere confrontation. Okay, so the person say why did they come? That they are the one that owns Port Harcourt, that all they are doing is to take over Port Harcourt. So we cannot allow these people. 2027 1 year nwoke na hụ na Sokoto anụ ihe egbusi ndị mmadụ onwe ihe na-awọk ọ dị ekwu okwu ọ dị a condemn ya America bịara nwa na condemn na a na-egbu enwe Christian genocide obi kerere ke bịa nụọ ya ọnụ ekwu okwu ihe ọ chọrọ bụ ọchịchị Nigeria nke ha jiri aja atịtara gịnị oge ọ nọkwa n'otu Anambra ahụ as gọvanọ ọ tọnụrụ Anambra to Dubai o mere ọkụ a na-acha na Anambra o mere ụzọ Anambra iro Anambra niile adị mba o mere skuul Anambra adị mba o mere hospital dị ụkwa ihe a na-achịta ha niile bụ otu ihe m nọ na-ekwu okwu mụnwa bụ Maazị Ogechukwu Nkere o nwere vidiyo mere wiki gara aga na wiki abụọ gara aga nsị Biafra ndị a mụrụ akpa ma ndị a niile apụ anyị a ga-enwe Biafra. I'm telling you. Ma anyị aga na anyị chụpụrụ ha n'ala Biafra ma ha niile a na-ediri igbusi ya niile ha gara onwuru abara anyị kọsọ onwe ihe mere anyị onwe ọgụ ha lụrụ Biafra no ha not for our interest of our igbusisi ụmụ Biafra we protect ya lee ihe na-eme na ehiamufu all the whole so-called ndị gọvanọ ndị Nigeria nọ n'ala anyị ha niile bụrụ ezigbo gọvanọ ha ga fight ya make sure na anyị ehiamufu ihe na-eme ebe a na-eme ha ga fight make sure na ihe na-eme n'ime a ga-eme ha ga fight make sure na ala Biafra niile udo dị na ya ha dị eme ya but these people don't care. Devil mahia kwa ozu chara mee nke ya mecha ihe ilu mere ọ ga-ala dị ya kwa onwe ya na Senate ha na-emekwa ọ kwụsịgokwanụ ha bịa ka ha echebe gị okpu ka ha bịara
ọ bịara gbuo m mee gịnị gbuo onwe ya ọ bụ abịara ibe ka kpọrọ onwe ya nna nna ya ka ọ bụ nne nna ya iberibe iwu Awụsa oge ọ na-achọkwa maka ka ala ka Biafra sụ ya n'anya ka a tụrụ ya ihe ọtụtụ otu anụ ọhịa ahụ otu a ka nọ Maazị Nnamdi Kanu a ga-efere ya a ga-eme nke a ga-eme ha bịa na-ewu a na-aghọgbu anyị a na-aghọ anyị beta anyị bụ ndị Igbo ọ bụ anyị nwa maka esi ịkọ ka anyị si bụrụ odogwu ka anyị si eyi akwa agụ ka anyị si abụrụ eze ka anyị si abụrụ ọha na eze ka anyị si abụrụ ihe niile ọganizeshọn niile onwe obodo ọbụla ị gara ịga ahụ ebe ndị Igbo na-agbakọta agụọ nka People's Club agụọ nka People's Dis nzukọ ụmụnna nzukọ elu na ala nzukọ ma nke ala ma nke mmiri ihe niile onwe ihe a na-eji emefute n'ala Igbo nzukọ ụmụnna niile gwa ụmụnna ndị Igbo onwere ihe o dosiri ha tọọ na onye niile to kọtụ eji gbusi ndị Igbo ha mee ha na gọọmenti eje na-eri ndị Igbo oruolu ga-ekuli Biafras enough of enough ndị iwu n'obodo anọ n'ime na Amerịka ndị iwu anọọla m na mitin ajụọ m ndị iro niile anyị nwere ole ha bụ ndị agara ga-aza ikpe ihe ọjọọ ha mere na-ele onwe m onye mụ na ya nọ lee m lee onye ahụ yes that's only ha ka isi adị free ekwuole m Ghana onye ọbụla chetere oge e mere Ghana must go abi Ghana na-abịa gbara bịa na Naịjirịa maka ụwa ọma ugbu a ọ bụ ndị Igbo anyị na-agbara Ghana na-achị ụwa ọma Rollins mere ya o kpochapụrụ ndị niile ndị ọjọọ niile pụọ ka ndị nọkwanụ ndụ ndị chọkwanụ nọkwanụ ndụ biri ka mbiri ọ dịwa Oliver de Coque gụrụ please share and like ụwa ọma onwe karịrị ya ọ dịkwa nna m ọ bụ anyị nwa nọ na-eyi akwa agụ ebe anyị na-eme ọka eze udogu like ndị Okobi Kubana na ndị otu ya ndị ara ndị a na-ama ebe ha si anụ mpamade onye ahụ eju Obi Kubana ya sị na ya bụ onye Igbo onye ebe Igbo nke ọfaiti nwụrụ Igbo hetiri ejụọ imoni asị na ha bụ ndị Biafra ndị ebe ka enwere ike lụọrọ ndị gị ọgụ ehụrụ denja na-abịa n'ala Igbo ehụrụ ndị ugwu na-abịa n'ala Igbo enwere ike lụọ ọgụ enwere ike difendi ndị eji bịa gwa m na ebe odogwu onye odogwu gowie odogwu na-akpa gị ha bịa ga gbara gị Lagos developụ aga Abuja ala anyị Igbo anyị wa ha na-edevelopụ ya because ha kpọrọ ya si Biafra bụ the only way nna m bụ onye Biafra m ga-ebi Biafra m ga-anwụ Biafra Nigeria nwe ihe jikọrọ mụ na ha inwe opportunity m ga-agbakwa ya ọkụ nwe opportunity m ga-agwa obodo ahụ a na-akpọ Nigeria ọkụ etere m ndị mmadụ ga-agacha skuul pụta ha ga-ahụ ọrụ ọmụ agbọghọ gacha pụta ha ga-enwe ọrụ nne na nna eji ọnkụ eji ego ọmụ nwanne eji ego nwata agbọghọ chọrọ ịma mma ọ chọrọ inwe fon ka ibe ya ọ chọrọ ịkwadokwanụ ka o dokwanụ ka agbọghọbịa ka di bịa lụọkwanụ ya nwata bịa mewekwa ihe kwesị ime from hookup ọbanye Ross from Ross nwanne gị nwaanyị a na-akpọzi ya nshawo from Ross o mewe ihe ọzọ just because na ọ chọrọ ego ọ bụrụ na ọhịa ọ chọrọ ime ma o mekwana ya nwata ga-adị ka alịka aka dị ya ọ bụzi ụmụ nwoke ga-anọ ha chọkwara ha na-eto okorobịa ha chọkwara inwekwanụ fon dịkwanụ ka ụmụ nwoke ibe ya ọrụ adị ego adị na-eji ụmụ nwanne ya nọ eji onwe nwoke eje tiwe aka na ihe okwesị iti ya aka nwata dị tolite just because na obodo adịghị mma ndị nwa sị na ha na-achị ọ bụghị ọrụ ka ha na-ekreti kama ha na-eti more problem more confusion onye na-achị si gị na ọ chọrọ isi iti at home maka nwere onwe ya ka ọ mara ma ihe ga-agbanwetụkwanụ kama a ga-abịa lebara nwaanyị onye a ga-esi iti at home ka edozie ya onye nwe aka na-esi iti at home na-eri uju iwe na-ewe ebiakwa na-emegide ya ebiakwa na-egbukwa ya n'elu ya ezigbo onye ọchịchị ya ga-anọ n'ọkpụ ịnọ n'ọdụ ekpo onye ahụ akpa nkata nwaanyị ji anọ n'ọdụ n'ụlọ
why you sit at home? No, to an one a day. Kiru, is your Kiamaka when Archer Biafra. Or John, why did you Biafra? Is it? Leno to IG Mazinam the Canon into a ways boy. Or no young Archokwan go Ubudo Demma or Biafra one way to Lequania. Our Ojo, they look up Ubudo Biafra. Allah Ibudi, also them. I in a walk, school or kid, I Ekasaku in a Mukanor, Atule India. Obudundi also like America, Dubai, Hong Kong, China. Every year, I move forward here and but they be a protest rally Napa, Lake Abadi Keba Borosa, or Baba Nasinoti, Duzil, Nas your Yaku Tiki Duzi. O my Yag Mete, Buddha as long as Aka, in Nigeria canonimo Alaya. I does you Buddha Yadiku Budundios, the evil Capo Budundios. Or the Mete. As long as Nigeria cancer anything in Nigeria, oh way. Leaba, Lekabadi. Egale, Nasa, could you ask Natos? I know good, I know him in Nigeria 1,000 years, or God, one. Because us scam or fake or walk. Ndiugu, I talk or did in your family, I talk what did I, yes. Because who would know family? Oh, how many men, Joe, oh, I'm Archie, oh, how. Bunde no ne make it die. The island the one chokwan can make it die. Obu Mado Leno ni my bunde na log kai no because I am on the danger. Ndi Iran and who you were. Iran for 47 years. 47 years. Kande Alakoba. Alakoba ko joya nke Quran ha gwara ha. Na ga egbugi, aga enye sharia. Me so na sharia ime every ndị Iran nọ n'obodo ha echenji obodo ha habudu even ndị alakuba Muslim a force wa ndị atawara ahụ mụ na mmadụ na-ekwu onye a na ndị Iran situation ha dị worse than nke anyị osimba na Iran abụla obodo but nọ nke anyị dị worse si na Iran sharia law nọ in place anyị na fight anyị ekwedu ka ọ nọ in place nsi Iran ha ekpewele emere ha niile almost 90% or 99 bido kpụrụ alakoba nsi nke anyị nwa orubede ebe anyị nidiri ikuli ama ma anyị like enjoyment ta isi ewu nkwobi a na-aṅụrị a na-alụ di na nwaanyị na-agba oliva di coke ma ebe ahụ ka obi ma ndị na-aṅụ kaikai ngwọ a na-aṅụ guda a na-aga ahịa nkwọ ahịa Obosi ahịa Ọnịcha na-eme buying and selling ọsọ ebe ahụ onye aka ga-eji zụọ nwaanyị aka a ga-eji gbe obodo anyị adị mma Maazị Nnamdi Kanu kwuru na ihe ndị ebe anyị lakikarị bụ afịa buying and selling onye mere ma ndị ugwu ma ndị Yoruba ji si na ndị Igbo anyị lakiri ego karịa ihe ọbụla anyị che na anyị ga-afight nwụrụ onwe because anyị che na anyị lakiri ego karịa inwuru onwe anyị dị free chịkwana na achọkwara anyị lakikwara nwụrụ nwaanyị karịa dị ego ọ bụ inwegodo onwe gị dị ndụ iri ego ma inwe onwe gị ma dị free ịkpata ego onye gị ka ike isi eri enwụọ nwee mansion nwere ego kpata ego niile onye ga-eri ego a ị ga-enwegodo onwe gị ọhịa mere obodo a bụ Amerịka nọ alaikiri m ya akwụrụ mama bụ onye Amerịka na onye Biafra Chineke chi ike ụwa ọzọ gasị ya ekegwara m I love obodo ha na-alụ ọgụ lụọ ya to the end ha na-ewere peace ọ na-abịa through ikike power apịawa ịchọọ freedom ị ga-apịarịrị ọ bụrụ eze n'obodo gị bụ onye na-akpọta ndị Fulani bịa na-egbu gị the worst thing ọ bụ na-akpọta ndị a ha bịa doziere gị obodo gị ọ bụ na ha na-abịa enyere anyị aka edozi obodo na ọrụ a dị ihe anụ anyị na-ebiri bete ha bịa a na-eme omukome ọ bụ nwa ụlọ nwa ahụ ibise ma ịkpacha anya chụpụkwu n'ụlọ gị anara gị nwunye gị nara gị nwa gị ọ bụ just na-achụpụkwa gị ma nke a ga-egbu ejukwa na-egbufu gị aka ọkụ ndị a na-akpọta ha ime ihe ọjọọ onye ahụ kpọtara ndị a unu bịa ọ bụ onye aka a ga-aga afta isi
mmiri emara ebe mmiri si abịa isi ichi igbochi ya ịchọ ka mmiri akwụsị ịsọ gaa n'isi mmiri ahụ ebe ọkụ ha na mmiri akwụsị Exactly. ịga n'etiti ya ị na-ewesi oge Exactly. ọ isi mmiri ahụ ụpụ ụzọ dị mma ndị ọjọọ niile ndị agha niile ma obi kuba na ha niile onye ọma ha bere badọki onye ọ bụ ha dịkwana mmadụ ole ego ahụ eru 1000 na-eme ha eruru 500 but anyị nọ na millions na-ata ahụ ọnwụ igbo anyị ndị nwanne anyị ha nọ hụ na-agbara ka aga n'Italy ka a gaa chọọ ezigbo ọrụ ka ma anọ na mmiri ebe a na-achọ ka a cross from mmiri ma ndị na-anwụ ma ndị ọma ha rụkwa n'Italy obodo oyibo ebe ha na-agbaga ha ga-amenwe ihe ekwesịghị ime omekome maka ka ha mara ka ha ga-esi na-enweta ego ọtụ ha bịa nweta ezigbo ọrụ. Anyị abụ ndị Naijiria okwa na anyị and onwe ihe dịka 2027 nọ and we can never be votu ogene nke a na-evotu since kedu ihe votu enye ji ya mee nke ha na-achị since ha chụtara gịnị onwekwa ha bidoro chiwa since 1914 ruo ugbu a onwe ihe metere omee ka iro Nnewi dị mma omee ka iro Obosi dị mma omee ka Mkpọ dị mma omee ka ahịa Ọnịcha ahịa ọkụ pụtakwa ugbu a ọkụ gbawa ị ga-ahụ ambulance ị ga-ahụ fire department agwa gị mmiri ya dị onwe ihe mewere security are not safe so ebe ndị ga-ahụ ndị security na amị bịara bụ ha bịa ịgbagbusi ndị Biafra. That is it. Ọ bụ ọdị obodo a ka ị chọrọ ime ihere na-emekwa isi ọ bụ ọdị obodo ahụ ọwa ọkụ bụ na ọwa ọkụ very painful ebe na ala Biafra bụ ala Igbo kedu ihe gosiri na ndị na zubu Naijiria na ha lakịra ihe anyị na-eme eweziga mmanụ abịara bịa were paịpụ na amịrị pụọ kedu ụlọ gọọmenti ole nọ n'ala Igbo embasi ndị na-achị obodo dị iche iche na ndị ọzọ embasi ole nọ n'ala Igbo ndị travel go obodo Igbo ha chi were visa kedu ebe unu chere ha na-ewere visa ịgbara transport gbara ụgbọ moto ị ga-aga Lagos ga were visa exactly Abuja gbafuo ego moto ị na-agba transport ebe anyị so ama na anyị so bet ha na ọ na-adị ka na Azanna na anyị nọ na Nigeria ha ma na ha chi ike ego ha na-eti anyị nwa na ya na budget they don't budget us before ịbanye mahadum ụmụ akara score ole ị ga-enwere ndị ugwu ọ bụ na ha akara 10 score ka ha ga 10 mark ka ha ga-eji banye anyị nwa na-ewere asị na anyị nwa ga-enwe score 50 ihe niile bụ ndị ugwu ewere 10 ma 5 kedu ebe Ibeto Smith na ndị otu ya nọ agwa ha mebi anakọchala na-eme monopoly were ihe dị enye Dangote because Dangote bụ onye Fulani then ihe na-ajụkwanụ Ibeto ha nwakwanụ kedu ebe ndị a kwesịrị egbu odogwu kedu ebe ha na ndị sef na-akpakwa agwa ka ndị ezu ndị aṅụ ara nne ha Ibeto ha ji ego ha ma na a na-emegbu anyị nwa ha ma na obodo anyị ekwesịghị na ebe a kama ha ga-apụta gwa anyị eziokwu mee ihe ha kwesịrị ime atọ eze ha ndị iberibe a chere ọ bụ inwe milion bilion ịkazi ndị enwe ego sensi enwe ọ bụ na ego ha ama anyị ma ọ bụrụ onye ṅụrụ ara mmiri ewu like atọ eze ọ kawakwala nka obere oge na ya nwụ ego niile ma ndị o nwere na bankị ndị zu esizie onwe onye otu a ọhalaeze kere ahụ iwu anyanwụ onwe ihe o metere Igbo onwe ihe a ga-ewere bịa ewere na-etu ọnụ lee ihe ka o si dozie ebe a ọkwa dike ndị a niile ha bịa mebicha ihe niile ha nwụ onye ọbụla mmebe ha nọ ga-akpọlite ha na ha bịa ahụ ka ihe nọnsensị ya na-akọs ndị pụtakwara obi kuba ha na-abịakwala na zawa milonia na-achọ ka ha bụcha ndị Igbo kama ha ga-eme ihe kwesịrị ime ha bịa na-achọ ọnwụ Igbo ha ga-adịkwa mmebi obi ha amanụ ọ bụ tụọ ọjọọ ka ha nọ ọ bụ ha nọ n'otu na-arụ nwa ọbara ha nọ n'otu na nwa ọbara agadi ọma mere ihe eji eme ihe ha na-eme Obi ya na otu akwa ahụ ọ na-eyi ị na-ele ọ bụ akwa ọ bụ yiri ile ya anyị chefuo ihe ị chọrọ ime
ndị a na-adị echere anyị echiche ọma kama ha ga-ekwu eziokwu. Goodluck Jonathan n'Owerri afọ 3 gara aga, ọ nọ ebe ahụ hụpụ ụzọ dị mma na ndị otu ya ha na ogbe ọ nọ na-ekwu ọ sị na Naijiria bụ obodo na Britain kere Naijiria ka ọ bụrụ ka ndị kere Naijiria na-atụrụ anyị fọsụ ndị Hausa na Yoruba na ihe niile ka anyị bụrụ Naijiria, but ọ dị awọkụ because na ndị obodo ahụ dị iche n'iche. Ọ bụ eziokwu. We are not one. Hausa okpukpe ha dị iche na okpukpe anyị, nri ha dị iche na nri anyị, ka ha si ebi ndụ dị iche na ka anyị si ebi ndụ, ihe ha na-achọ dị iche na ihe anyị na-achọ. Ọwọkụ Goodluck Jonathan onye ọkwa ndị ewu ihe nwanyị akpọ ndị a ndị iberibe bụ ha macha eziokwu, beta ọnọdụ ọchịa as president as vice president ome ihe o kwesịrị ime. Ha macha durutu ugbu a ndị a nwere ike pụta sị ka ha bịa sọpọtụ nwere onwe Biafra. Ndị a rute ugbu a ha niile ọ kwesịrị na achịkọta ha niile etinye ha n'ofu ebe were bọmbụ tioba ha niile. Otu a ndị Amerịka mere ndị Iran, ebe ndị Iran gbakọtara eme ha niile alakikwa ma ihe etere ma unless ma atọ nụrụ arandụ bịa mmenwe ihe ọma bịa zọwọ ndụ ndị Biafra. But nọ na ha niile one day ha niile ga n'ofu ebe bọmbụ ga-atụ ebe ha niile agara onwe uru ọbara ha na-emebiri anyị obodo, na-ekwusi ọmụ anyị, na-eti ndị Biafra na poverty agụụ. $1 na ego ndị Ghana, $1 to cedis bụ ebe 37. Mụ na onye Ghana na-ekwu okwu abalị ole gara aga, ọgwa m si ega na Ghana na ndị Igbo anyị juru ebe ahụ, ha nọkwa ebe a nwụcha ma eze nke ọsọ ihe ebe a na-ahụ ha ebe ọbụla a gara na-echi eze gburugburu 1, onwe nke na-asị eze gburugburu 2, eze gburugburu 1, eze elu ala 3, osimiri ata no eze elu ala 1, osimiri ata 1, ihe niile 1. Ezacha nọnsensị aha niile, i nwere ike were ya chebe obodo gị, to save your people. I nwere ike were ya mee ihe kwesịrị. Eze ga n'eluigwe na ala ọ naanị m nọ 1, naanị gị nọbeti. I nwere ike were n'ọgụ nwa naanị gị a were mee fight ya for your people. A na-etugharị onye ikwuru okwu ka eme ka enwere onwe sie ịmakwa ihe mere n'oge agha. Lee ihe mere n'oge agha na ka esi gbuo anyị ka esi so because of that anyị hapụ ịlụzi ọga, anyị hapụ imezi ka anyị nwere onwe anyị, ọka anyị ndọrọzi ka ndị a bịa gbusizi anyị. Maka nne Iran a na-ekwu okwu mara ugboro ole ha lụkwara ọgụ. Iran onwe ya bụ pasha bifọ ụmụ oge Iran bụkwa world power. Iran nyekwara Israel aka oge Israel nwere nsogbu. Gaa gụọ na Baịbụl abatụ ndị pasha, king of pasha. Ọ bụ Amerịka ma ugboro ha alụrụ ọgụ, ọ bụ 1, ọ bụ 10. Amerịka alụọla ọgụ 113. Please like and share. Amerịka ha lụrụ 113 ka a na-ekwu okwu ha nọ hụ na-alụ ọgụ na Middle East. Esi ebe ahụ ha ga-abịa ahụ Naijiria, ha ga-aga Kuba, ha na everywhere na-alụsi ndị iro ọgụ. Ka anyị ma bụ ihe na-azụ odogwu na-enwere ike zọọ vileji ya. All this time ala chief ara niile ọ bụ nwa opportunity m ga-etinye ha na one basket gbakọta ha niile ọgụ. Ma ha na-ekpu n'isi ekpu red emebiela, ha gara ugwu Hausa, ha ga na-arachi ike ndị Fulani. Ị ga-ahụ eze esi n'ala Igbo gaa hụ eze ọzọ na mba ọzọ n'ugwu Hausa. Eze ala Igbo a na-aba ada ntụ eze ugwu Hausa ma ihe bụ ya oje nọrọ n'ana eze nke ndị ugwu nọrọ n'oche owuru mkpọ na okpu red ya na-aza eze na-eko dedo ọga n'ugwu Hausa, ọga na-akpụrụ isi ala nye eze ndị ugwu Hausa. Arụ mere egwu ahụ onye a bụ eze arụ mere nwute ọ dị ọra mmacha ya ọra pịacha ihe ga-apịa nnapụ ya mụ ya anya niile nye slippers ya agbata onye kwesịrị ọ bụ na ọnọdụ ndụ sef. Kedu ihe ọ bụ unu gbachie nkịtị? Ịgbachie nkịtị ọgụ nwa ka ọ ga-akara njọ. Obodo oyibo ka nọ nchọ nọrọ hie biri hie nwụọ ịba, but ọ na-ewute m ma m na-ahụ ahụhụ a na-ata n'ụlọ
anụ m emekwana ihe a ka ọ dịrị mụnwa mma karịa gụnwa. Ana m eme ihe a ka ụlọ dị mma, ka ụmụ nwanne anyị dị mma, ka obodo dị mma n'ụlọ, ka ụlọ dịkwanụ ka obodo ndị ọzọ. Ndị Biafra Igbo anyị otu a ka ha gbasara ụwa niile, ebe ọbụla ị gara Biafra bet ụlọ anyị na-agbasikwakwara hapụ ala anyị. Ọ bụ dị anyị na-agbapụ n'ala, ndị mba na-abata na-ewere ya. Ọkwa dị game plan kwa dị mụọ ha mere ndị ala anyị na-agbapụ. Ndị egwu Awụsa a na-esi n'azụ ụlọ na-abata a na-ewere ala anyị bifo ema ihe na-eme ma ala anyị ma omenala anyị ma ihe niile anyị na-eme. Ọ gaala ihe na-ewutekwa m ọzọ bụ ndị sabụ, ndị ga-abịa tiwe na ha bụ ndị bụ na ndị nkịtị, na ha ma omenala ya bịa were ichie ndị mbọ na ya asị ha na-atụ maka ha si emebi obi ndị ebe anyị ma sabụ ha na-eme eziokwu na-adị ha n'ọnụ because ha emerụọla ala before. Ọ na-eme ihe eme n'obodo anyị, mmadụ ga-aṅụ iyi ihe ọ na-awụ ọkụ, ọ dịka ugbu ọ na-awụ ọkụzi because ha emerụọla onye niile. Omenala niile ya ghasala ya tọpụrụ ya ụsaida. Eze si ala Igbo ọ dịka otu Obi Ọdịsha nọ na Hausa ga-akpụfu okpu ya to Sanusi ka ọ bụ Sultan of Sokoto, kpụpụ okpu gbuere ikpere n'ala. O were egwuola obodo gị, ọ bụ obodo anyị ka obodo ha ka onye nwa ma ebe obodo ya nọ. Ọ dị ndị achịkata ekwu ọnụ a, ọ bụrụ mụnwa opportunity dị ya niile m ga-achị ọ bụ kwara ha niile ga-akwaba ha na lagoon maọbụ pushuo ha aga n'ugwu. Ọ bụrụ ugwu Awụsa ka ha like ha ga-apịrị ebe ahụ nọrọ soro ha menwe ihe ọbụla ha chọrọ ime. Ha hapụ ala anyị. Enwe ụmụaka ndị a mụrụ n'ụka na-etolite, ụmụ nwaanyị ndị dị uhie ime ha agaghị amụ nwa, ka a mụfụta ụmụaka ndị ga-anọ n'obodo ha laikiri bụ Biafra. Ndị ahụ na-achọ ịnọ ha kwakọrọ ngwongwo hapụ anyị. Kedu ihe ọ bụla onye bịa gị pịa ya, it don't matter because ma imekwa ya nọrọ ebe ahụ nke gị agakwala, nke gị agaala. Jụọ n'onwe unu since asị na anọ wọ Naijiria, kedu ihe a nọtara na wọ Naijiria? Ọ bụrụ na o nwere ihe a nọtara na ya m hapụkwa ihe Biafra, ha hapụ ịlụ ọgụ, anyị anọrọ n'mewe ya njọ. Ọ bụ ezigbo iro, ezigbo ụzọ ka e nwere. Weta ụzọ nọ na Biafra land, see foto ya na vidiyo, weta nke Dubai, weta nke Amerịka, weta nke China, Hong Kong, compare ya. Nke anyị na-eme n'ebe anyị o yiri nke dị nọ n'obodo oyibo. Even Morocco, even Egypt, ọ dịka o yiri ya na-enwe bụ mirage. Onwe nke onye a bụ gịnị? Ọ bụ ọkụ ọ dị anyị na-enwe ọkụ. Ọ bụ ezigbo hospital, ọ bụ ezigbo skuul, ọ bụ ọrụ. Kedu ihe ọ bụ? Ọwa ọkụ. And the more anyị nọ, the more ihe ga na-esiri anyị ike. The more anyị nọ, the more mmiri Nigeria ga na-eri anyị n'ime ala anyị. Ọ bụrụ na mmiri ahụ nọ na Nigeria, ọ nọ na Biafra. Mmiri chiri gị ibe gị igwuo pụta na mmiri ahụ nwee mụọ ka esi egwu mmiri. Ya na-achọkwa iri anyị. And ndị a niile Obi pụta ichi na ọ chọrọ ime campaign 2027. Ọ pụta otu ahụ Sowore na Biafra si nọ n'Aba na-aga eme rally ụnyaahụ. Obi pụta otu aka ndị mmadụ ga-esokwara Peter Obi kerere eke gawa. Na-ajụ onwe unu nke Obi mere eme ya na Tinubu nọ n'azụ oge a. Gịnị mere? Onwe ihe ga-eme ndị ugwu na Yoruba emekata ekwe ka onye Igbo onye Biafra chi ya. Onwe ihe metere ya, onwe maka wọkụ. Ọ ga-awọkụ, onwe ihe ga-eme. Ọwọkụ, onwe. Because anyị abụ Nigeria, ha ma na anyị ebilivu na ihe ha bilivu. Biafra kulie,
kulienu o ruola oge a ga-enwuru nwaanyị. Ọ bụrụ otu anyị a na-eme Maazị Nnamdi Kanu na Sokoto, ọ bụrụ na o gosighị ihe na ha ahụ anyị n'anya, kedu ihe ọzọ? Ma ndị nwa na-akpagharị onwe ha ọha na eze ndị mmụọ ma ndị gọvanọ ha niile so meti ya n'ebe ahụ nọ bikos ọha sọpọtụ ihe anyị na-eme. Onye na-alụ ọgụ ka anyị nwere onwe anyị, ha gbakọta aka jee kpọchie ichie na ala Biafra ga-adị happy with ihe niile na-eme. onwe ụzọ ọzọ ma anyị nwe onwe anyị, ana ụzọ a ga-esi nwe onwe anyị ga-alụ ọgụ nwere onwe anyị. Anyị abụ mbọdụ kpọrọ ọgụ, ma ndị na-asị ma ọ dị ọgụ alụrụ na Biafra Nigeria war, ịmaka ọgụ ahụ dị emere akwa anyị si na anyị bụkwa ndị Israel na-agụkwa Baịbụl, marakwa anyị na Israel gbakwara ngwa nke Baịbụl anyị na-agụ enu ebe ndị Israel na Palestines a na-apịa onwe ha, a na-alụ ọgụ. Mgbidi Jeriko adago, ọ dara na Ụmụahịa ka ọ bụ na mgbidi, ka ọ bụ na ngwa, ka ọ bụ na Owerri. Ọ bụ ọgụ mere ọda ebe a na-apịa nọ. Ihe niile ndị mere bifo na-egosi gị dat echi nwere onwe, ịchọ inwe freedom ka Chineke ụwa si wee dị, ị ga-fight for it. Onwe ha ga-ekpe anya, onwe honey, onwe mana ga-abịa dara anyị, a ga-alụ ọgụ to be free. Ndị Amerịka oge ha si Europe bịa, ndị Black Indian na Amerịka before, ma ndị ojii kedu ebe ha nọ? Mụ na mmadụ na-ekwu okwu ụnyaahụ, ngwa onye ahụ na Black India dị 12 million before, almost 1,000 years ago. Kedu ebe ha nọ na erudu even 3 million? Oge ndị a batara ha gbusiri different ways. A push ha ga rezu na push ego ebe ha. Yes. But ya ga-abịa ga kpọwa ka ha si mere ihe ndị mere because ọ dabara onwe ha ihe mere ha bido lụwa ọgụ na ihe ndị ọzọ. Ọgụ ebido ndị ọ bụghị anyị bidoro ya. Ị nọrọ na position, ị nọrọ ebe ị nọ ma ị like ya, ichi move ga position ọzọ, ị ga-fight to move. Inwe ụlọ ibiri n'ụlọ ọka inwe ebe anyị na-akpọ ụlọ ọka, maọbụ ibiri n'ụlọ kedu asụsụ Igbo ọzọ ya na-akpọ ụlọ mụda, ibiri n'ọdị ụlọ ahụ akanya. Ọ bụrụ na ịlaki ibigide ịkpatatụ ego, ọ bụrụ na ịlaki ọdị ụlọ ahụ, imuvu ije wuo ụlọ obere ụlọ ọzọ, ụlọ blọk. Ịnọkata ụlọ blọk obere ụlọ iwu, ime like izi ya level change, ị ga uwe ndị nnukwu ya. Ihe ụwa nwe level, otu anyị nọ level anyị nọ na anyị alike ya, anyị ga-atọkwanụ, anyị ga-achọ tụa mba, anyị ga-emove kwanụ gabakwanụ level ọzọ nụ a na-arịgo. Ị ga-atọ n'ebe ahụ ị nọ. Ndị ụwa na-emove, mba ụwa niile ha na-emove from level ha nọ a na-aga level ọzọ. Anyị ga-atọ n'ebe anyị nọ. Ego n'ala Biafra, ebe ụgbọelu na-ada, ole nọ na obodo anyị, ọ bụ ebe isi ebe ahụ gawa obodo oyibo. A ga-asị na-arụ ọrụ na-arụzi ọrụ ọfụma. Ọ bụrụ na nke nọ na Port Harcourt ka nke Enugu na-arụzi ọrụ, ha niile onwe nke nwere isi. E mere ya ka hapụ inwekwa isi, nwa ọdụ onwe isi. Denegekwanụ mmiri kwanụ seaport, ọ dị ka nke dị na Papa Wharf. E mere ka ọ bụrụ sọ nke Papa Wharf na-arụ ọrụ. Ndị na-atụ afịa, ịma ndị ebe anyị ma nke a si atụ n'afịa nọ, ha tụọ afịa ya abatagodo na Wharf. Then ha gaa na Wharf gbafute ya na Lagos, ha kwụọ taasị to ndị Lagos steeti. Ka ha na-akwụrụ Lagos steeti taasị, eme Lagos a na-aba a na-enwe ego, ha na-akwụwa federal na-aba. Then federal nwetakwa ego, ewukwara ya na-ekekwa onwe ya ndị ugwu na ndị Yoruba. Then ọ bụrụ na seaport emere nke nọ Port Harcourt a na-arụ ọrụ, nke nọ Warri a na-arụ ọrụ, ego ahụ ga na-abịa na port and cross river. Yes, ọ bụrụkwa ego anyị, makwa na ego ahụ na-aga na Warri, ọ bụrụkwa ego anyị.
ndị a riri anyị eri aghọgburu anyị. Okay. A na Obi Kubana na ndị otu ya Peter Obi ha abara ibe nne nna ya anụ ọhịa ahụ agadi ọka ọkwara nke obere oge nọ na ọnwụkwara na onweghị ọnọdụ o metere anyị. Ndị ara niile Chineke ya kpọcha ọkụ ha nwere ike bịa ngwa gị eziokwu because ha chọrọ ịnọ na politiks Naijiria n'elu so ihe a nọkwa akpọ ha. otu onye adịghị emekwa n'obodo. Ọ ndị mmadụ na-eme obodo abụrụ obodo. Exactly. Otu onye ihe ha nọ just naanị ha. They don't care about ndị ọzọ. Onye ụbọchị ndị a nkịtị echi Oludo na-eme nke Peter Obi Hope Uzodimma piano Hope Uzodimma gbakọta na aka mụ na amaka unu ga-esi ime ya bịa sọpọtụ onye anyị na-eme just nye anyị nye m 1 week 2 weeks ka anyị nweta ihe anyị na-achọ. M ga-achụ ndị achụba onwe ebe ha ga-agbawo ehu ka Amerịka si achụgharị ndị Amerịka na Israel si achụgharị ndị Iran chụọ ha achụba ha ma bọnka. M ga-achụ nchụcha ndị a unu ga-asị na Maazị Ogechukwu nkiri na ara na-agba m ara nke Maazị Nnamdi Kanu kwuru ya na ndị ara na-agba isi ya dị mma chọrọ nwere onwe ka anyị si chọọ ya bata na ya na-eme. Biafra bịakwa ara ga-agba gị na ọdị anyị nwekwa ihe na ije dịkwa nọma nwụkwa ebe iji azụ aga. Iwe ga-eweriri gị ihe ga-etiri obodo ahụ na-akpọ Naijiria bifo ime nọrọ na romansi Naijiria nwe ebe iji azụ aga. Ara ga-agbarịrị gị ara nwere onwe because gwa m kedu ihe na-atọ gị ụtọ na Naijiria ịzawo Naijiria gị ndị na-azụ ya kedu obi ụtọ lee briji Ọnịcha otu nwa briji nwa na-abatado leka briji dị briji ya dị ka ebe briji ebe a na-atị muvi họrọ muvi gaa lee briji nọ n'obodo ndị ọzọ Amerịka na ndị otu ya ka ịhụ ka briji na-adị ya bụ briji eme amamasị na arụọla the second one inwe were anyị na-agba bọọlụ o ruola oge anyị ga-enwere onwe anyị and ndị bịaranụ si na ya ga-enwe onwe anyị ka anyị pịa ha nọnye ka anyị pịapụ ha because ha na-eme anyị ụjọ buli ụjọ a na-amaji anyị agba ọsọ ọbịa. That is it. Onye ara vụrụ ihe bịa wee lụọ gị ịgbawa ọsọ onye ara ha achịwa ọchị ọgwụ onye ara etu onye ara vụrụ ihe ivurukwa nke gị onye ara lee gị anya ọmụmụ ihe ọzọ ọchịwazi ọchị ihe ha na-eme anyị ha na-amaja anyị. Ama m ka otu onye gị si bịa mgbe ya amaja millions ọ bụgodu thousands ka dị otu onye maọbụ mmadụ abụọ amaji anyị agbawa ọsọ akwa igwe bụ ike ama ahụbekwa kedu ebe igwe ahụ nọ so ọzi otu onye bụ ike nọ like otu Hope Uzodimma naanị ya bụ ike nọ n'ime na kedu ndị odogwu a niile na-apịa nwunye ha anyị n'ụlọ na-asị na ọha anyị mana abụ m iche mana abụ m ọmụnwa bụ man of the house ọmụ bụ eze gburugburu ụwa onwe onye ọzọ kedu ebe na ndị ọha na eze elu na ala kedu ebe ha na na eze onye nwere ike pụta fight ya enwere ike pụta kwuo okwu ha lakpụsielu even since America batadoro na-emezi ihe a na-eme ha niile lakpụkwuru se ọ dị ka ụjọ na tupu ha ha ma na aka ha dị ọcha ha soro Naijiria na-eme because ejiwe ndị Naijiria oge a ga-abịa jiwe Sanusi na ndị otu ha ga-arụkwa aka to ndị Igbo Biafras ha na-enye ego ime ndị Biafra ihe aka ha dịcha ọcha ha niile sonye. Obasanjo bịara kwuo na insecurity omekome a na-eme na Naijiria na nwa eji eme omekome ahụ na ọ ga-akwụsị maka na ọ business lucrative business na all business the government in Nigeria na-eme benefit from insecurity. The politicians even Hope onye ohi ahụ Uzodimma kwara ya na ihe na-omekome na-eme na ndị politicians ibe ya na-eme Hope na-eme na otu
He said it. Biafrans. Enwere nwanyị bụ n'ogo back, n'ogo area, a ga-enwere nwanyị. Yes, Maazị Simon si, ndị achọghị bata na ihe nwa, anyị ga-abịabatakwa. Because oge o suru, ị ga-enwekwa choice, ị ga-join. Because ọ bụ ọgụ otu onye, ọgụ anyị niile. Ọ bụ ọgụ ụmụ anyị, ụmụ anyị, ọgụ obodo anyị dị mma. Ọ bụ ọdị ahụ Soludo bịara si na Anambra ga-adị ka Dubai, nwekwa kama ọ ga-adị ka Dubai. O ji Buddhism na-emebi ihe ndị mmadụ. Nwa ya sef nwere ike ime ka nwa ya dị ka nwa Biafra. Nwere ike mere ka kedu ihe ahụ gosiri gị ka ezinụlọ ya onye nwere ike ịzụ ụmụ ya. Ọ bụzi ụmụ anyị ka ọ bịataji ezu. Fiakwa arụga. Ndị iwu no Biafrans. Support on ihe anyị na-eme, please. Ọ dị very important. Etu ọ bụrụ ma nwere onwe anyị nwetakwala ya uwe peji azụ aka, ma enweta ya n'ọgba ọbịa. Yes, so Biafra ga-enwere onwe ya. Ise. Ala Biafra ga-adịrịrị mma. Ise. Etu ndị iro nọ sabụ, ndị nọ n'ime ihe anyị na-eme sabụ, ha achọgide problem ọmụnwa. Ha achọgide onye a ga-ewere na-eme program, ma ndị si na ha na-eme content creator. Ha bụ independence meeting. Ọ dị ndị ahụ na-eti ndị mbụ na ndị egide na ihe niile. Ala Biafra, mmiri a na-aṅụ na Biafra, ikuku Biafra, ọ ga-emegide ndị a niile. Ma ha mụọ ụmụ ha, niile ha na-eme nwunye ha ga-eme ka aga unless ma ha pụtara bịarịa ya na-akpọ chigharịa doziwe ihe niile, and ha edoziwe ya, ọ ga-enwe ebe ọ ga-eru. Ala Biafra ga-asị yes, ime ịgbalịala ichigharịala. But ndị a niile ha na-akọsụ damage na-aga. Ebe ọbụla ha nọ, obodo ọbụla ha nọ, as long as ha na-eku ikuku ahụ ga-atọ n'ụtọ ihe ọjọọ ha na-ekuzi. As long as onye a na-aṅụ mmiri ahụ ga-atọ n'ụtọ ihe ọjọọ. Ihe ọbụla onye ahụ na-eme, because ihe nwụ na nwaanyị eji egwusi anyị egwu. A ga-enwerịrị ya. Anụ ndị ọbụla nwe na-atụ ọnwụ ndị ọsọ asị ka ha ji ebi. Ha mana ha adịghị ekwu eziokwu. Na-ebo onye ibe ha ebubo ọgha ka ebilivu ndị ahụ niile ịdọmmata onye ọ bụ. Nweghị onye ahụ ga-eme n'ụwa ya adịrị ya mma. Ala Biafra ga-ajụ onye a ga-ahụdụ Biafra. Ala ebe ọbụla onye ahụ nọ, ma onye ahụ na ezinụlọ ya, ọsọ ọnwụ ike, ihe ọjọọ, ihe niile megidere mmadụ bụ ihe ga-emegide onye ahụ. Onye ọbụla ma na aka ya dị ọcha, ihe ọ na-eme adị ma wepụ aka na ya. Ebola ibe gị ebubo ọgha. Emebile nwụrụ nwaanyị. Ekwele maka anya ukwu na-akatọ onye ekwesị ịkatọ. Ndị na-alụsi m ọgụ, Maazị Ogechukwu nkiri, kwụsị elụsikwa m ọgụ, ị ga-agbaji aka. Kwụsị elụsi m ọgụ, abụ m problem gị. Nga Washington, nwebe ụbọchị m gara Washington, nga preziwa ọmaọbụ Maazị Oge, mba ọ Biafra. Anita m gara ọ Biafra ka m kwụrụ ọrụ. Ihe ọbụla m na-eme Biafra, alụsi m n'ọgụ. Ka anyị nwere ike mee ihe anyị kwesịrị ime. Na Maazị Nnamdi Kanu sikwa ebe ahụ nọpụta. And ihe anyị na-emekwa, ọkwa ihe ga-eme Maazị Simon apụta. Yes, sir. Because gọọmenti ha nọ na-ege na monitor anyị nwa. And from Brigi, Biafra Republic government in exile, Washington DC here. Nigeria mana anyị na-apịa ha ụtarị. Ihe ndị na-eme ugbu a, ha ma na Brigi. Akwa onwe ụgwọ na ndị na-asị na Maazị Oge gaa Washington ọsọ ise foto ime nke oge nke a na-akpọ Okechukwu gara o sere foto. Oge nke one boy a na-akpọ dịka onye echa ka onye middle bed ọ sị na ọ save Nigeria na akwa akwara m foto o sere n'ihu ọfịs Chris Smith. Emitikwala m Chris Smith ugboro ole almost 4 or 5 times different places kwa m n'ọfịs. Akwa akwara m yes.
Even Ngozi Orabeeze na-esecha foto with ndị ọcha na-epostu to deceive Biafrans. 10 minutes, 20 minutes, 1 hour, it don't matter. And ihe nwere onwe ihe anyị na-ekwu ọ bụ ọdị nke a na-erekọd abịa play we know ọ dị very sensitive. Ọ bụ ihe dị ka ihe Christian genocide ihe gbasara ikewa obodo nwọdị ihe even ndị Congress no a ga-agwa gị ebe anyị sị a ga-asị gị no video no recording. Yes, anọọla m several meeting before meeting I say no recording no video and no ọ bụ ebe a na-emebi anọ n'ebe ego na mmadụ anọ na-ekwu okwu dị sensitive ị na-erekọdị then ihe ahụ achọ ka Nigerian gọọmenti na onwe ihe a na-eme a na-ekwu na nzuzo ahịa a ga-eme ha bịa nụnụ ya nụnụ ọwọkụ otu ahụ especially na ihe nwụrụ onwe ikewa obodo epu n'obodo ọzọ. Please like and share. Click the like button and share. Mba o nwere ndị Congress nwa sef emechara meeting ese foto ha agwa gị epostule foto ka ha kwe ma na enwe meeting ọ bụ one ọ bụ two. O nwere one congressman onye Jew actually ugboro ole even ọ dị ekwedu ka ese foto nwee ndị ọ bụ imecha meeting asị gị postu. Oge Maazị Simon nọ here with us onwe one Zoom meeting onwe with Congress Kim a na-akpọ Kim Yong something ọ posturu ya Maazị Simon posturu ya Congress woman na office ya kpọ si ka etekie ya ụda. Yes, onwe m some meeting na this sensitive especially na ọdị ọnọdụ anyị nọ na ya na ndị iro anyị wụpụ aka na ofe before war aka enwe kere ka esi ekwu ya aka enwe n'ofe before onye aka na-eme ihe mmadụ. ọjọọ kwụsị ihe ọjọọ ị na-eme onwe ebe ihe ọjọọ a ga-akpọga gị onwe ya kwụwa aka gị ọtọ. Exactly. Afọ ndị na-asị Maazị Oge gaa jụọ pastọ gị gaa jụọ reverend gaa jụọ bishọp gị gaa jụọ chi na-efe onye bụ nwoke onye bụ Maazị Oge ma ndị mmanya ọdịnala eme gaa jụọ ajụjụ ma ndị mma ndị na-efe gị ha na-efe gaa jụọ onye bụ onye ị ga-ajụcha nkwa eziokwu pụta bịa kwuo eziokwu ihe jụtara ma ime ya ndị ọjọọ niile na-achọ ka Biafra bịa na ndị iro Biafra ihere mekpu ọnwụ ga-abụ pọshọn unu ga-akwụrụ anyị ka Chineke na onwe ya kere ụwa ụmụ oge akwụkwọ nsọ gwara anyị na o kpochapụrụ ihe ọjọọ niile Noa na ezinụlọ ya bụ ndị o sevụrụ because ihe ọhụụ na ihe ọjọọ karịrị akarị. Ụmụ oge ndị Nefilim kwa oge ndị mmụọ ozi si n'eluigwe bịakwa a sị na ha na daughter of men bịa hụ ka ihe Chineke kere na mma na ihe niile. Oge ahụ ụwa bịa jupụta na mpụ Chineke mere gịnị na Genesis mere ya rekọd. O kpochakwara ụwa ugbo ole ka Chineke kpochakwara n'ụwa. Sodoma na Gomora kwa gịnị mere? Ọ bụ ụwa na ọ bụ otu ma ịkpọcha ndị ọjọọ a na-emebi ihe anyị na-eme anyị tọkwara atọ. And kedu ka a ga-esi mee ya ma otu onye a ga-eme ya anyị agbakọta aka mee anyị sọpọtụọ anyị nwee netwọk anyị ga-eji wee dozie a na-enwere netwọk anyị wee Biafra Republic gọọmenti eze anyị wụkwa de facto gọọmenti bịa join ya ihe anyị na-eme then ka I were see from there. Ndewo, thank you very much and Minister Betty, thank you for the opportunity. Nde Biafra, ndewo. Echefulenu na Monday wa sit at home continue. Monday bụ nwere onwe sit at home. Ụbọchị a ka anyị na-abịa gosi na anyị chọrọ nwere onwe anyị. And ụfọdụ ya chitekwa Maazị Nnamdi Kanu need free ya. And onwe weapon ọbụla anyị ga-eji mee na-egosi na anyị chọrọ nwere onwe anyị. Anyị ga-eme ya. Ndewo and thank you from you. Ndewo. Thank you, sir. Hello. Okay. Thank you, Your Excellency. We appreciate you, and Biafrans are coming in to listen to you. I am very delighted, and I know that Biafrans, you people should have woken up by now. Asụọla unu n'onu be anyị, asụọla unu na bekee. Anyị amara nke a ga-emelu unu ka ọ dị unu mma.
jisikwa n'ike o na onye a na-egbu nwere ọnụ okwu. Now anyị nwere opportunity my people ka anyị kunie enu. Ikuni ọta bụrụkwa onye nọ n'oche ikuni kwụrụ ọtọ nọ iji ile gị wee na-agụ eze gị ọnụ. Egwa gị that ihe anyị na ndị Israel na-alụ otu ihe isi ọwọkụ bụ na ọwọkụ, and that's the only way out. Anyị nwere ike nọrọ n'obodo a ọwọkụ bụ na ọwọkụ. Ọwọkụ ọ bụ na ọwọkụrụ anyị ga-anọ n'ebe ọ na ọwọkụrụ Maazị Nnamdi Kanu ga-abịa kwuo okwu Biafra. Even ụwa zuru ike bidokwara ya mata na ụwa zuru ike bịa ihe ga ka o si ga ọ karị kwuo okwu Biafra. Ọwọkụ bụ na ọwọkụ, and ka anyị si eme ihe na ka ndị ugwu si eme, ndị na-akpụ isi ala ọ bụ na otu ihe nụnụ anyị dị iche. Echi anyị na-asị ya nwee ya na Israel bụkwara Israel bụkwa anyị, anyị bụkwa famili, anyị bụ nke anyị hụrụ na ndị Israel na-alụsikwa ndị agha anyị na-alụsi ọgụ. Egwa gị that ihe anyị na-eme ọ dị ka Amerịka na-anọ na Iran, ha na-alụ ọdị ọgụ anyị na-alụsikwa. Anyị chọrọ ihe anyị na-eme agakwa tru na ka anyị pụọ n'aka ndị omekome, ndị ịkpụ isi ala chọrọ ka ha lụọ anyị. Ọkwa ihe Amerịka gakwara na-alụsikwa mmiri ya because ndị ahụ so na sponsor nke na-eme n'ebe anyị. All the same evil. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, ihe ọma bụ ihe ọma. Kedu ihe na-achụ ụcha na-achụ ụcha, ihe na-eji nji na-eji nji. Ebe ọkụ nọ bụ ọkụ, itiri bụ itiri, ọnwa bụ ọnwa. Onweghị ọwọkụ. Anyị chọrọ nwụrụ nwaanyị and anyị ga-enweta nwụrụ nwaanyị. Period. Anyị ga-enweta nwụrụ nwaanyị. Period. Ndị ọjọọ niile na-akpọ Maazị Oge ịga na platfọm ha niile, aga m akpọ ha ma onwe ha niile ihe niile ha na-ekwu ọ bụrụ eziokwu. Abụ m onye na-aṅụ iyi bet nke abụkwa na ịṅụ iyi ọ ngọzi ka m na-agọzi okwu ha na-ekwu. Okwu ha na-ekwu bụrụ eziokwu. Ihe ọbụla ha na-eme n'ụwa ha ihe gawara ha nke ọma. Beto asị ọ bụrụ na ihe niile ha na-ekwu gbasara mbụrụ asị ka ha na-atụgide m, ihe ọbụla ha na-eme ya agakwala ha nke ọma. Ọkwa ngọzi ka m na-agọzi ha. Ihe ọbụla ha na-eme ma ezinụlọ ha niile ha ga-atagide ahụ. Emechaa fasting and prayer, kpee ekpere Chineke nyere ha aka. Gịnị mere ụwa jidere ha otu a? Chineke na onwe ha ga-agwa ha ọ ga-awụ ọkụ. Ha gaa ebe niile ha ga-aga ka ha nweta onwe ha. Leta ka a ga-agwa ha na ichetere onye a na-akpọ Maazị Okechukwu nkere iburu ebubo etugidere asị, eriokwara ya gbaghara. And ụmụ onye bịara rịọ m mgbaghara one time si na ihe niile ọ gara na platfọm ya na-ekwugbu asị, m sorry, ọchị ibe akwa iberibe. Agwara m ya na mgbaghara ọ bụ nwa ka ọ ga-arịọ mgbaghara. Ala Biafra ga-ebu ụzọ gbaghara gị, ọ bụ nwa ka o megidere ndụ. Because ọ Biafra ka m na-alụrụ ọgụ, ọ Biafra ka o megidere. Ana onwe ebe ọ ga-eru mgbaghara dị. Ọ bụ ime ihe gburu ndị Biafra gbuo ha na thousands maka asị. Ị na-atụ asị na-asị ndị mbọ na ndị egide. Ihe niile ị na-ekwu bụ asị. Ịma agwa gị na Maazị Okechukwu nkere na Peter Mba, ọ nwanne Peter Mba. Lee Peter Mba, amadụ m onye ebe ahụ, onye amadụ m village. Ma even before ọ na-achị ọchịchị, amadụ m ya sef. Ha ji ya tụọ asị mebie obi Biafra. Esi ebe ahụ asị na mụ na Soludo na-enwe mitin, lekwa m lee Soludo, the same Soludo na-alụsi ọgụ. Asị na mụ na Ngozi ma na anya na-eso onwe bụ ọdị asị esibe ụmụ ndị ọbụ ama m why ha wish na enwe m opportunity ọ bụ nkwu ha n'okwu ihe onye ahụ na-emete immediately. Why Chineke nye anyị ọdị ikike ahụ? Mmadụ ga-anọrọ hụ na ọ na-atụgide asị, ọ na-atụ asị, ọ ka na-atụ ya just ka o mebie mmadụ ibe ya. Onye as long as mụnwa bụ Maazị Okechukwu nkere Biafra Republic Government Ezra Prime Minister nọchiri anya na Ezra na-alụrụ Biafra ọgụ, anụmalụkwa ọgụ na-alụrụ ya onwe, anọchiri m anya Biafra. Onye ọbụla na-emegide Biafra
ọkwa maọbụ na aka nwa dị ọcha ọ bụ Biafra ka nna alụrụ ọgụ. Ọ bụrụ Biafra ka nna alụkwa ije ni na-eme ọ bụ m because ihe ọbụla imere eme ma fet o mere Biafra fet otu a na-ekwu okwu o nwere mitin ndị line up nga ha agawa very soon maka ihe gbasara Biafra then ihe ime o metụta m mama agazinwu mitin ahụ ọ bụ na ya ga-abara Biafra uru imegidele Biafra ọ bụ mụnwa ka ị na-emegide onye ahụ ndị ahụ ọbụla na-eme jee na ha na-emegide m ana ọbịa bụrụ Biafra ka ha na-emegide ọ ga-adịrị ha mma ma ha na-ekwu ụlọ ha ọnwụ ihe ọjọọ ọbụla ma ihe niile si ha n'ahụ nwebe kere ọdị asị kere ọdị afọ akpọbe kriminal ihe niile ma ndị nyekwuru aka ndị kpọrọ gị na nzuzo gwa gị na ha esiri ihe ike ị na-emere ha ebere ma ndị bịakwutere gị si gị anụmata ahụ inyere onye nwe aka nye nwata ọnụ ara na-akpọkwa gị na-akpọ gị ahụ ihe ọjọọ ọtụtụ ndị ihe na-eme ha ugbu a ohi nna nna ha mere ụmụ ndị ọbụ ị ga-ahụ James gaa n'ahịa onwe shop nọmba A then Simon aga ka hapụ use James gara ahịa shop nọmba A then John gaa ahịa shop nọmba B James rechaa gaa ahịa ree ahịa na-aga ọfụma na-aga then John enwe shop na nọmba B ahịa na-aga ọfụma every time ọ na-ebe ọ sị nwaanyị ahịa James ji aga nwaanyị nke ji ya nwa bụ John na-aga oge ụfọdụ ọkwa ihe nne generation course so John na-aga until abịa chọkwa ka a ga-esi wee kpewe ekpere ka a ga-esi wee mee ka o reverse oge ụfọdụ ọ bụ ọnụ avụrụ onye ọjọọ nna ndị onye mere na-esokwa nwa ahụ because onye ahụ ka nwụọ ọbara aha avụrụ ọnụ ọbara aha avụrụ ọnụ ka bụ ihe aha avụrụ ya Chineke na onwe ya vụkwara mmadụ ọnụ atịta ọ sị upon generation to generation na ha ga-eme yes and okwu a na-ekwu n'ọnụ dị very powerful. John James na ahịa na-aga ọ bụ na James nna ya nne ya famili ya ọsọ eziokwu bụ ndụ eziokwu ka ha ji eme ezigbo famili aka ha kwụ ọtọ ọ dịka Ken na Abel Chineke gọziri Abel maka Ken mere ihe o kwesịrị ime then James ahịa ya na-aga before ịma ihe na-eme na James nwe shop A o nwere shop 10 then John anọrọ ebe ahụ ọ ka nọ na shop B ya ọ gaa ahịa nwunye na-azụ ahịa emegide ya emechie shop ya ga-tụọ afa gbọọ afa gaa mewe fasting and prayer ekpegide ekpere eme ihe niile nwee otu abụla ezi ọ bụrụ ihe ọjọọ nne na nna metere ndị a niile jiri ihe ọjọọ ebere na-emere m ọmụ ha because at the end ha nwụọ ọ bụ ụmụ ha ga-atawa ahụ eburu one of them wepụkwa aka ọtụtụ ndị ihe na-eme ugbu a ihe adịrị mma ọtụtụ ha osi ha n'aka ọ generational curse na-eso ọ na-eso ndị a wepụ n'aka na ihe ọjọọ but ọ bụrụ ma ihe nwere onwe anyị ga-enwe ya no matter what and we must be free. Ndị anya ukwu niile mee ma ka esi enwe anya ukwu gaa chọọ ka esi enwe ya ka ị nwekwa n'anya nke ka o bụ ibu ọ bụrụ ya bụ ka esi eme translate anya ukwu nwere kama ọ gwanụ anya nta ga-aka mma ị nwere nke nta ka imewe ihe ị kwesịrị ime but ọ bụrụ ma ihe nwere onwe a n'ogo area anyị ga-enwerịrị onwe anyị we must be free. Onye mụ na ya na-ekwu okwu ụnyaahụ nwanne ya sị nwee mmekọta ndị Hausa Fulani ewuru obodo anyị. Not at all. Yes, a ga-alụ ọgụ. Not at all. Ndị mmadụ ga-ahụ. Not happen. Ma ya alụ ọgụ a ga-egbu anyị. Ọ ka mma na anyị lụrụ ọgụ lụpụ ya. We must defend our land. Kama a ga na-egbu anyị obere
na-aga na asịka ali ma protest ma gịnị ọtụtụ ndị asị kwado ndị a bịawa ndị polisi agba ha ndụ gbakọta ha ega nọ ebe thousands of people pụtara na-eme na-achị ikwu okwu isend message na ha like ka ihe dị ha like ndụ ha na-ebi ha like ka ihe si aga then ebe na-asị ndị ahụ enwe right ndị ahụ abụọ ha nọ na cage ha nọ na zoo anyway Nigeria bụ zoo ha ị na-agwa m na ha enwe right ikwu cupcake then eji kpọta amị na polisi 200, 300, and I did thousands. Agba na police around agba. Aga agba mwegwe. And I've seen here, eme ya 2 or 3 times. Onye ha ga-apụta again. Oruolo ga alụ work ụlọ. Ndị gboo, ndị mụrụ anyị, ndị nna nna anyị, adịm sure na otu aka anyị si eme ka ha si eme. Because I see otu anyị si eme ọ bụrụ ka ha si eme. Ama ewuola obodo anyị. Anyị akarị ahụ obodo ahụ anyị na-akpọ obodo. Etu ndị nke ugbu a ya na-ekogharị a na-egosi billions of mansion na-efe ego onye be ya ga na nnukwu afa egosi ihe ọgwụ ọma onye ahụ ama ma ọlụ ma o mee ihe ka ọ dị free na ndị Fulani ga-anara ya olu awọ ndị a na-eko kedu ihe ị na-eko na iwu ụlọ millions and billions beta ụmụnne gị ya ahụ dị ebe ha na-arahụ ụra ụmụnne gị na-ere akara n'ebe elu gọta ijiji eju everywhere ụmụnne gị nọ ha ahụ fan eji arahụ ụra ụmụnne gị nọ ụlọ ha ebi mmiri na-ezo ọ na-abata n'ime ụlọ ọ na-agbakwa gị anya mmiri akwa ụmụnne gị nọ ha ga-agacha skuul mahadum ha pụta nwụọ ọrụ ma ndị ga-agba ashawu agba ndị ga-eme yawu emewe ụmụnne gị nọ ha gacha skuul mechaa ihe niile gụwasị isi nwee sleepless night ebe a na-agụ ha pụta a na-arụ megad a na-akwụ 30,000 40,000 ha ga-azụnwu data amadụ a na-arị arịrịọ ike gwụrụ ụmụnne gị nọ a na-achụ ha n'ọrụ ha ebe a kpachara akpụ ji apụ a na-eche n'oge harvest time ruo oge aga were ji apụ ha bịa mekwanụ garị na ya na ma ndị Fulani esi ebe esi bịa na-ata ya tacha ya ala arụ mere ịnụso ha ọgụ iwuru ịnọrọ na nsogbu odogwu ndị ebe ịgwa m na ebe onye Igbo onye Biafra ịgwa m na ebe eze one of Idemmiri go where in eze onye ka ị na-eze onye ize with your family self then onye Fulani bịa na-atụpụrụ ha ọnụ na-esi na biplane ịnọ Dubai gbapụ then ndị ọzọ na ebe a na-ata ahụ Biafra kulie anyị chọkwa nwụrụ nwaanyị ekwuru bịa na program mere wiki gara aga na wiki elie ndị omekome alile ndị ahụ na-akpọta ha n'ala anyị from Mba Soludo ha gawa a ga-ekpochakwa ahụ Soludo si na a ga-ekpo dọtị Soludo o so na dọtị ahụ a ga-ekpocha ekwesịghị na-abata na Biafra ekwesịghị ịbata na Biafra land ekwesịghị ha bịa ha na-aga freely anyị ga-achụpụ ha dịka dogo anyị ga-achụpụ ha n'obodo anyị ndị ewu I think ekwuole m onwe ndị ọzọ na-ediri ime ndị ebe anyị na-ediri ikuri that's only way out nwee ụzọ ọzọ ọmasị okpe ekpere from now till tomorrow pastọ ahụ na-enye gị fasting and prayer kpee ekpere Chineke abịaza ekpere gị kiri ekpere ọ ga-aza bụ defend yourself oge a na-asị na a na-egbu ndị Kristian n'obodo anyị mmadụ ole ha pụtara bịa condemn ụjọ tawa ha ekwuru gị ebe a echi ha atọ nọ sọpọtụ gọọmenti nwanne echi ha si makwa nkwu okwu ụjọ ajọka ụjọ adịghị eme mmadụ ebu odoko the Bible said it. Ihe a ji azọkwa n'odoko Fear maọbụ is very dangerous. Stand up, fight, yeah, protect. Ya bụ odoko. Kedu ihe azụ odoko for? Akwa agụ a na-eyi ndị Biafra Igbo na-eyi o representary strength. I'm telling you. Ndị anyị bụ asị ndị ikike ndị a na-egive up ndị mmadụ adị a na-eyi ya yiri ma iyi onye ọ pụtara o representịrị ikike
na-adị aba ụda ndị siri ike ekele ha imoni ha niile ama jijiji Flavor nwunye ya nwere ike ịfụtakwu etu echi ha bịa ha na-akwara ibi onwe aka ndị Igbo ndị Biafra nwaanyị kado even nwaanyị ọmụ nwaanyị sef kado mma ụmụazị ka nge ụmụazị kindergarten ka ha niile akpọ agwa gị ndị ewonu anyị nidiri do Honorable Betty kwuru echi anyị na ụbọchị anyị na-atụkọta ihe anyị ji elekọtakwa n'obodo anyị na-echekwa n'ihi bịa sọpọtụ then onwe onye ma ka ọ ga-esi sọpọtụ do ịga na webụsaịtị anyị nọmba akara eji ruo anyị etu ọ bụrụ ma ihe nwụrụ nwa ụmụ onye nziburu ozi ka o zitu ndị na-eche ndị si na ha bụ ndị isi na-eche obodo ndị ọha na eze na gịnị ozi gara to some of them si ha nwere ike pụta ugbu ha pụta na a ga-egbu ụjọ agwakwara m onye abịakwa sokwa na oge ọ ga-esi onye ahụ sef bụ onye a ga-ebu ụzọ bịa because onye ọbụla na-ajọin anyị na against us ha nwa bụ ndị ga-abịa tụwa aka ebe ndị na-echere anyị obodo na-emekwa ya anyị nọ na nsogbu betu nsogbu ahụ anyị ga-egbochi ya. Ndewo. Thank you, sir. Ndewo maazị. Yes, because ihe o kwuru ma emeghị ya ọkwa ha nwa maka ụjọ ahụ ha na-asọ ha na-atụ ụjọ, so because of ụjọ ahụ ha na-atụ ha nwa ga-abịa wee na-atụ aka na-asị lekwa ụlọ. So we must asị eme ngwa emeghara ọdachi. Maazị ndewo ikwuona rinne okwu gị bara aba. So Biafrans, please, let's be wise. Somebody said it here. Ekeneze said it that is unity. Come together, stop sabotaging. Come together, were ego gị wụsa n'ana, and let us fight this once and for all. Because imegide ihe a ịkọwa akụkọ a na-akọzi gị akụkọ otu a si akọ akụkọ ndị Cyprus ka ya na-akọzikwa akụkọ gị otu a na-akọ akụkọ Egypt. One time Egypt, I'm telling you, the original people of America was Indian, the original. So if you don't do what you're supposed to do, the original people of this place were Igbos. Mbakwa. Omamme. Okay? So let us come together and fight this battle. All right. So now before we go further, now Tinubu, to tell you how these people have been deceiving our people. I recognize everybody in this platform. I will soon put the link. Mazi Awaramgi, thank you. Charles Oji, Ndewo, Ukwanya, Ndewo, Mazi Oke, Ndewo, Ushenna, Ndewo. I see all of you. Greetings. My sister Chinenye, greetings to you. Chukwuma, Ndewo. Las Benziko, you are welcome. Who have I not called? So thank you. I will soon put the link. All right. So why I brought this is to see an encouragement. Maazị Ogechukwu really packaged his words here. Honestly, he really packaged his word. It's an advice. Because I told us as I started from the beginning, na ndị Britain goriri Zikiwe wee were field marshal nye ya mee ya gọvanọ general Oneko wee napụ ya ikike wee nye Fulani because na ha nwere agenda, and the agenda ahụ wu ihe Ojukwu pinchiri upon wee si ha na ọ gaghị enwe isi wee kwụsị ha, and ọ ya wawa iwe ha nke ugbu a wee mezie re-strategize wee kpọrọzie ndị gọvanọs na ndị dịka Chukwu ka ofu egbu ha wee were na-eme terrorize ala Igbo, the whole land of Biafra. And I say that we cannot allow it. All right? Now,
Nigeria, some of you that still believe in Nigeria, okay, before I'm going ka ikwute okwu Obi Maazị Ogechukwu Nkere kpọkwara gị aha ebe a. We love you as our own. We love you as our brother. And ya mere anyị ji adị gị ndụmọdụ na ebe ahụ ị na-aga n'ụzọ adịghị ya. Ebe ahụ ị na-aga Obi ụzọ adịghị ya. The only thing ị na-emewu iduru ndị be anyị wee na-akpọrọ ha na nini n'ike dịka ịkpọnara ha na nini na n'ike na nke izizi. The first election emere egburu ndị be anyị well na Lagos. Good luck o mere happen na Good luck's regime. Good luck mara. So ando ya nwa mere o ji wee si mba na nke ibu a na ya na ebidogokwara igbu o wee mee wake up a step or down, because I will not step down ihe karịa ime that period. Ọ maka not step down Buhari wee baa. So Obi gị nwa hụrụ ihe mere ụmụnne gị na nke izizi gara aga i wee gagide court with evidence niile ibu yet ichita nwa aja. Ọ na-awụ nke ugbu a Boko Haram megoro increase times 100 otu asị dịbụ 45 before ka ị ga-abịa chita nwa aja. Agwana gị that the script is written right from the time of Nnamdi Azikiwe. Britain dere ya nye ha na ị gaghachinwu Nigeria as onye Igbo. They are even though unu ataganu nna ma wewere unu buru gbato, but they are still seeing that glory as what they saw that gave them headache before. So you coming to deceive yourself and to deceive a lot of people. Obi, they have even planned. Now they see they have really enact new law that you cannot contest having to or belonging to more than one party. In Nigeria. All new law ha mere enact INEC. And Obiamahu no maka ya maka eji wee na-eme enact this law. Obi gakwa n'uzu ike. Stop deceiving our people. Hapụ ị na-ekpo na ndị be anyị ike maka ndị ka na-ekwenye na one Nigeria. Obi he mere enact new law na onye no more than one party agaghị apalinwuru ya aka. Okay, so Obi si na Labour Party wee baa ADC. Obi wee mee apply ka eme delete aha ya from Labour Party na ya nọzi ADC. Nigeria wee jo, INEC wee jo. Up till today, aha Obi ka nọ as Labour Party member. Aha ya nọ na ADC member. So ha jidego ya from that one. Ebe a chọrọ iji wee creep ya because ha ma mee this so that ka ha wee jide ya. Ekwego up till today. Obi agaala court. Ma ndị lawyer ya niile na-aga court ka ewepụ afọ Obi na Labour Party. Onwebeghị isi as at the time I knew, except ọ na emego ya now. So nke ọzọ wụrụ that n'ime ya mee election ahụ a ga-atụgụ nga 2 or 3 years imprisonment. So before ị ga-esi na imprisonment ahụ wee pụta bịa mewe na emegburu ga-emewu gawakwa kọtụ gị ahụ onye ahụ na nọ ya na-agwụzi agwụ. Ị hụla ya? Whereas because of that election ahụ ị na-azọ ọtụtụ ndị mmadụ alago nya and ha agaghị apụtakwa again. So Obi, for you not to end in prison, resign from this thing ị na-achọ. They brought you to come and distract people. Ndị kwesịrị ị na-eso Biafra mara na Biafra wee ebe anọ. Ha na-asị ka ha mara ma ọkụ ga-apụtakwa again. Onweghị ebe ọkụ ga-apụta. Anyị gwala unu enweghị any politician ga-edozinwu Nigeria because Nigeria is a company for the Britain. The only thing ha ga na-emewu why ha ji wee wepụ Jonathan, because Jonathan was trying to go outside their plan.
Hawekuko within the Fulani against him. They confessed it, even the Oshaji way rolled or they all confessed. So Obi, you are not indifferent, right? You are indifferent. I mean, you are indifferent. Or you are not indifferent. Yes, you are not indifferent. You are the same. They are still seeing you. The script is there that you cannot rule. As far as you have that name, Obi, as far as you are bearing that Obi, they will not, you don't have that chance. All right? So as it stands now, Obi and what they will do is that during that election, because your name is appearing in this party and your name is also in the other party, you are assumed to be partyless. So any ballot box that your name will be printed, so automatically you have lost the election. Iya tactics haji, but Obi him mataya. You won't never get any other thing. Matter that you cannot rule with that name Obi. Okay? So this all right. So we now come to Tinubu. Tinubu went to UK for royal historical reception. Historical reception. They won the first ever. Okay? Yeah. Why did Britain do this? Britain wunundi wayunu mama. They know that Nigeria is their company, making company. So any president na Nigeria na Ashashi is their servant, is reporting to them. If you don't report well, they could go against you. Okay? So mgbe mere Charles, unu cheta no nwego mgbe Charles, this Charles ngara Sokoto, ị ga-ahụ Sultan during Buhari's regime. That time Buhari nwụrụ. Mgbe ha na-akpụ mkpụkpụ, who will come in? How can they do this? How can they do it? In order to capture Nigeria completely? Ha wee mee agree si ka ha weta onye Yoruba nye ha Muslim ticket because of their Islamic agenda. Ha wee bute Tinubu. Now, Tinubu, Nigeria na-egba ọbara. Soldiers, and within that period, egburu ihe egburu na Zamfara ma Zamfara ma Ekebe dị ebe asị. In fact, ma Akwara ebe niile, hundreds of hundreds. Ọ na-awụ ndị amị gị a na-crush ka sardine. Tinubu cannot say anything about it. Instead of saying, no, na go social media news. No, maybe BP not rising. So, what are your media aides doing? What are they doing that they don't read to tell you, to interpret to you what is happening? Iwe Gawa US and UK for reception of your counterparts. They went there to tell him congratulations. Congratulations for handing over Nigeria. Let me tell us. Most, in fact, Yoruba land, majority of Yoruba land has been captured. Or will I say Islamized? Why am I saying so? Oyo State, Ondo State, Ogun State, Ekiti, Ochun, Kwara, they are practicing Sharia law. They have two laws. How many states from the West have you seen it? Oyo, Ondo, Ogun, Ekiti, Ochun, and Kwara. Kwara wunkai mama. Na Kwara since during Ostamanda Fodo, Kamere capture half
of Kwara. And onye na-achị Kwara now a Fulani man. The governor of Kwara is a Fulani man. That is why ihe niile a na-eme na Kwara, they want to capture the remaining part. Ndị eme protest of what is happening. Ya nwa apụta bịa sị gị na onweghị ihe na-emeni. And so other pastors ebe a nkụchara ha have also adopted this Sharia, telling you that Yoruba has already given up for Sharia. But we in the Biafra land, we are not giving up for Sharia. That is why we say we are not one. We have not been one, and we can never be one. Mmiri na mmanụ anaghị agakọ. Onweghị ihe jikọrọ anyị na onweghị anything ị ga-asị that na-enwe here. This is similarity in food, in culture, in everything, in appearance. It is very, very glaring. Now, Tinubu went to UK to solidify their arrangement. Do you know that Minister of Finance has just signed an agreement between UK to hand over Apapa Port? Do you know about that? So the Minister of Finance has signed a document handing Apapa Port to UK. And when it is done, what happens? The revenue that is coming from Apapa Port will be going to UK ports. Do you understand that? It will be going direct to UK port. So, give one way the Apapa. Ozi nke yeturu gị ka ị ga-ewe. O nke yeturu gị ka ị ga-ewe. Mind you that Nigeria agbagidego nzi. Oil ha na-asị na ha nwere oil na ha nwere oil. Nigeria has sold their oil off front. Ha ji ụgwọ many years. Ya mere China ji ha n'onu. They have sold it off front. Okay? So this one that the Minister of Finance has just signed, that UK, between UK and Nigeria, they have signed Apapa to belong to UK. So all the finances, all gị nwa onye Igbo, ịzụcha ya niile abịa na ndị custom abịa were all the whole tariffs, all the whole tax wee bodo gị n'isi, ịkwụcha ya ọba na akpa UK. It will go to UK post. Gị nwa nọrọ chaka. You will remain. Okay? Now, onwenye Kinshasa kwuru. Kinshasa said also that Nigeria, excuse me, that Nigeria, Jaskin or Kinshasa, Kinukun Nakwaya, also that Nigeria spends millions of pounds every year. Nigeria spend millions of pounds every year to come to UK for tourism. Oh, here Kinshasa kwuru that spend millions of pounds every year on tourism, thereby enriching UK. Give one Nigeria, who comes to your country for tourism? Gịnị ka ị nwere a na-abịa tourism? Gịnị ka ị nwere apart from the oil which you have sold up front? So no matter that, Nigeria has nothing in purse. Ọkwa maka obi na-akpọ Gana ka ọ ga mebi aha ndị Igbo. Okay? So he said, now look at, if Nigeria is spending millions upon millions of pounds yearly just for tourism, and then the politician na-aga ha gawa ama pour out, that is a budget nke ha anaghị eche ya eche, or red big ahead and assign ya up. Nigeria were UK as na ebe the best education ha dị. I'm telling you, go to some countries, they don't regard UK education.
like Germany. Okay? Okay, now, Nigeria spends millions on education na-aba na-akpa UK because na ha na-aga ịgụ akwụkwọ na UK. UK makes hell of money from that. Another things. In order na Nigeria, in na-achọ ọrụ na UK, you have to pay millions. You have to pay millions to buy the job. Asị gị na company na-eme sponsor. Ije nọrọzie rụwazie ị na-arụ. Okay? Because you want a better life. You want to have a better environment. Mana gị na onwe gị mere datin yet nọrọ n'ebe ahụ na-asọpọtụ Nigeria. Jụkwa na onwe gị ajụjụ. Onye ka na-asị ndị Igbo, ebee ka uche unu dịzi now? Ebee ka uche unu dịzi now? Eh? We're not talking about what they get from education, but on tourism, look at the amount of money they are getting. Then Tinubu, Tinubu jire, they are now congratulating him for all these things. More especially this are Papa own. Another one they are congratulating him is that yes, we are using you well for buying your people, because Nigeria are facing horror. Horror film. Horror film. Nigeria is facing horror. There are a lot of buyings everywhere. Yet Tinubu when I got UK to go and tell them, yes, I am doing it. And they are congratulating him for doing this. They are congratulating him that he is handing over Nigeria to Islam. If not for US that intervene, the speed will carry it go more than or times 10. Tell me who does that? The elites, they are not talking. They won't talk because it doesn't concern them as far as they are getting what they want to have in their pocket. Even if you are their family member and you are kidnapped, you are tied, it doesn't concern them because they have sold their mind to the devil. They have sold their mind to the devil. That is what we are talking about. It doesn't concern them. In a second, I want to give you politician. Politician. Can I kidnap or buy you there? Ogawa campaign, Ogawa campaign. Your life does not matter. That is why we must rise up against these intruders, against these people. Our freedom is sacrosanct. We must be free. Freedom, it is something that you must show that you want it, just like our Prime Minister have said. Niga ekweriri nation of freedom. Ewenyere gị aka. Ewenyere gị aka. So this movement, US have seen it. Israel have seen it. And that is why they want to start from Nisimiri to see how they can weaken the head of this terrorism. UK is welcoming Tinubu, whereas Tinubu, Obodoya, na Obara. What are they telling you? He traveled to UK. This is showing the whole world that the UK is supporting terrorism. Now you cannot quote terrorism. Yes, because Tinubu supports terrorism. Tinubu sponsors terrorism. If you say he's not sponsoring terrorism, in his regime, KG, helicopter, green, white, green, Wega na Cameroon, ije kwuo ndị Boko Haram ụgwọ to release their kidnappers. Is he not sponsoring them? If he's not sponsoring them, what has he done?
Gịnị ka o megoro to stop it? So he is a sponsor of terrorism. And he's working with Iranian government, Ayatollah, the late Ayatollah. He is working with them. That is why Nigeria now they way interview. UK has just proven to the world that terrorism. They have proven to America that they are not in support of this world peace and nature. To eliminate these people that are shouting, death to America, death to Israel. And you see that not gonna happen. Because they know that when they weaken these people, that is why we have to support them. That is why we have to support ourselves also. We have to support our freedom. America distracted, and even Israel. It's because of they want to focus on this head, just like Mazo Gechukwu say that it's solve a problem. Bido and easy. It can't be on a titi because if you don't titi, easy kadekwa. Ibu be on a titi, or just show another route. So can be there and easy before Orunana. Okay, that is the problem. We cannot keep quiet over this. We cannot keep quiet over this. We must fight for our freedom. We must fight for our freedom. Why I have put the link, let us share this. Let us listen to this. Kunomara. Now, UK knows that from what they found out in the beginning, that Biafrans are very, very well good, sound in technology. Remember what happened during the war? Nothing. From nowhere, Chineke na wee nyere ha aka, ha wee mewe manufacture na-arụ ogbunigwe. So that thing was a big surprise to the Western world. So ha chọhụ ka ebinie. Africa would have been great through Biafrans, and the same Africa also helped to cripple their greatness. UK wee nye order, wee mechie the department that was responsible for this production in UN and UNN Nsukka. Just to weaken Biafrans. So we have what it takes. We have the talents. The only problem is the saboteurs. Nyere Chukwu ofu egbu, Chukwu ofu egbu, ikike owe na-enyenye na Biafra land. These are the people we have to stop. So let us listen why we should not stop, why we should be strategizing. Anyị agaghị akwụsị. Ote na Ukraine lụwara ọgụ nke ha na Russia. Okay? Yes, we support Russia in the other way because now Russia shall prevent Europe from invading our country through Russia. Then, and you blame Russia for supporting Iran, na-enye ha ammunition against Biafrans, against Israel. Ukraine did not give up. N'agbanyeghị anything. N'agbanyeghị. Yọwụrụ anyị nwa, anyị karị isi go, hey, ọgụ alụrụ, how many years have Ukraine fought this battle? Mana anyị nwa wụ Biafra, how many years? Onye ọbụla na-etizi, were ojukwu kpụrụ n'ọnụ. But look at Ukraine, they are still stable. They are still stable. And they have gone into another strategy on how to win Russia. So we must win Nigeria. And we are winning. We are winning, and we must continue to win Nigeria. Nigeria is gone. Do you know another thing that made Britain to invite the fake Tinubu? Because someone got Tinubu out. Oh no, man, no go mgbe hope Uzodinma. What that their useless independence.
one of the time or something, Tinubu will say that, sorry, Hope Uzodinma said that, may the soul of Tinubu rest in peace. So that thing is still a question nobody is talking about. The Senate President Akpabio, also in the Senate House, where say may the soul of the president, which is Tinubu, rest in peace. It is still in question. Nobody is talking about it. So we don't really know what is happening. Oh, ya bụrụ mgbe Maazị Nnamdi Kanu na ọvọpụta dị vọmvọm, ya amara eziokwu. But ihe a we see two people now, two sitting government officials, the governor and the Senate President. So we don't really know what is happening. Britain invited Tinubu because they know that Nigeria is gone. They know that their company is gone. The only thing they want to do is to compensate those that have been handling the company for them and to see how they can make it stand. But we Biafrans will do everything to make them not to stand. And it is me and you. Stop sabotage and support the freedom. Let us listen to this. Please, the link is there if you want to join. Oh God, if you want to speak to Biafrans, we have the link. Let's listen to this. Before then, I think we'll get this one. Let's get this one first before the other one. So please, the link is there. The link is there. Speak to Biafrans. If you are free, join the link and speak to Biafrans. So let us listen. Now, you see the issue here. Nobody is protesting. I mean, nobody is protesting about what is going on. So this is very unacceptable. And it shows one thing: Nigeria is not one, and Nigeria cannot be one. Now, let me drive you to the second thing that came to my thought when this issue happened. I said, just imagine if Abia State Governor and Exoti, or Anambra State Governor Chukwuma Soludo, or any governor from the southern part of the country said, in 1 year, I'm going to spend 7.7 billion or 7.1 billion naira just for IPOB to rehabilitate them into the society. And while they are spending this money for IPOB will still be killing soldiers 101 week, be destroying, be bombing everywhere, infiltrate the whole country. I tell you this, if that happened, every Igbo man they will see on the street, they will kill the person. Once they see you, even though you are not an Igbo man, you are from Niger Delta, you are from Edo, if they just see you, they will kill you. They will say that you are the problem. You are the one killing them. You are doing this. You are doing that. They will not spare your life. I'm telling you what will happen. Just imagine if an Exoti even called a meeting and said, IPOB, I'm giving you people 1 billion naira. Don't do this, don't do that. I'm just giving an example. You will see the tone of the nation. You will see the reaction of the nation. It will be everyday talk of Ruben Abati and Rufai Oseni. It will be everyday talk of all these TVC news crew saying, okay, Bandoye, when you go to Honest Broadcast, that the freeze will use it as everyday talk. But guess what? This is available on the budget. They pass this budget. They scrutinize it. They pass it. They spend 7.1 billion in 1 year to rehabilitate Boko Haram, who later bomb Borno State, who later kill soldiers, who gather intelligence for people. Like, something is wrong with Nigeria. Anybody telling you Nigeria can become one, the person is deceiving you. The person is not telling you the truth. Okay. These people have accepted Boko Haram. Okay. They have accepted Islam. They have accepted terrorism. Terrorism is part of their system. You can't tell me otherwise that the Borno State government are paying terrorists. Then, how can, if you still doubt me up to this point you are listening, now answer this question. How was Ali Modu Sheriff able to appoint a Boko Haram commander as a commissioner of religious affairs for the implementation of Sharia? Okay. This shows that they are generally accepted into the society. We know the news, the intel of how federal government used to meet terrorists. They meet them always like, if you don't understand what I'm saying, I want you to remember what Sheikh Ahmed Gumi said in his last interview that was in the public space, that is in the public space now. He said that
The federal government of Nigeria knows the name and the location of the whole terrorists in Nigeria. Now, whether he was using a figure of speech or he was just direct to what he was saying, but for me, I think what he was trying to say is that look at federal government is in contact with terrorist camps everywhere they are. Their leaders, federal government know their location and their name. What it means is that Nigeria sponsors terrorism. Tinubu is a sponsor of terrorism. Okay? A country, Ngwo, Hadupu, their soldiers to go and fight, they will still leak the information to the terrorists and their soldiers will be ambushed. You cannot hear it in the news anywhere. Just like he said, no Biafrans can these sponsors, or say that you are going to give them ammunition or something. No, like what he said, I thought he said. You will see these people in Arise News, all of them. But Nigeria is paying terrorists. Nobody is talking about it. Instead, UK is calling Tinubu. Congratulations for selling Nigeria. Congratulations, you have done what we want. I'm telling you that Yoruba land is gone for Sharia. And they know who they are. They go to Cameroon to pay them. They know the neighboring countries where they are, apart from the ones in Nigeria. And people are suffering. People are dying of hunger. Many people that are kidnapped, they are the ones still paying hospital bill. I saw the one on testimony on how he was escaped. That is Nigeria agugo. Nigeria who's any hold again. Nigeria is gone. For some of you who can say you want a new government, Nigeria cannot stand. We are not one. We have not been one, and we can never be one. And for you to know the location and the names of people who are troubling your country, and you did not do anything about it, it also shows acceptability. Like, these people have accepted them. That is the sole reason I said Nigeria can never be one. There is a socio-cultural value difference. There is a socio-cultural value clash. You see these people, you don't like their way, you don't like their religion. You can talk to Biafrans. Welcome, sir. Good afternoon. Good afternoon. I didn't even know that this is live before. How are you all, Biafrans? It's been a long time. So it's life. We thank God. Our network. Hey, yeah. Hello, sir. Oh my goodness. Network is holding. So we can't hear you again. Okay. Let's continue to play until he regains. Maybe he's on phone or whatever. You don't like their culture. You don't like their value system. Anybody that you did not cannot hear you, sir. You don't like their value system. You don't like their culture. You won't agree for that person to oversee an affairs. Please click the like button and share. A community or a country where you live. You will always oppose this person. I'm trying to get some people to reason again. I'm just trying to make you reason again, because Nigeria is full of people who don't know the problem of the country. It's like you go down and come up again. We cannot hear you. We can solve the problem through gun battle in the field. We are all wasting our time for nothing. Can you go no up, political down and come up? That can bring stability to Nigeria. Yes. I am telling you the truth. We can hear you now. All right, continue. Go ahead, sir. Okay. Thank you very much. And pleasant weekend to all as we enter another brightful week. Good afternoon, my Biafrans. Yes. Listening to the whole sermon that we are set table by the Prime Minister,
In fact, it marvels. It marvels. Sometimes this thing gives me goosebumps. Why our people refuse to be reasonable is something I still cannot fathom, honestly, because there is a saying our people used to say that apịa mbụ ọtụọ n'ogwe, apịa abụọ ọtụọ n'ogwe, a na-apịkwa ọ na-atụ n'ogwe, ọwụ ogwe ka apịdịrị akụ. Ọ na-awụsa ogwe ka apịrị akụ. So it is high time our people what kind of thing is am I all right? out now? Yes. I don't know why this thing is happening. No, I'm supposed to be. We can hear you now. Okay. So sometimes it's hard to believe why our people still remain adamant to at least agree to all these facts that are before them. It's no longer hidden. All these things that the Prime Minister, the stable, they are just known facts. All these things have unfolded before every one of them. In fact, every Nigerian supposed to know this truth by now. But refusing to agree that these things happen is what is marveling me. What makes me to think, where is the reasons? Where is the people's understanding? Where is the logic? Especially Eji Marandibai. They used to say that Igbo man are sensitive. Where is those features? It's no longer to be seen. So anybody who still don't know that Britain is the problem, not only to Biafra, not only to Nigeria, world over. In fact, the global crisis today, the global crisis that you see that exists, the whole world today have a hand in Britain. They have a hand to it. It is not hidden. Britain can never come to you where they don't have interest to milk you dry. And that is what they have been doing to Nigeria. That is why they cannot. They have sworn never to let Biafra free. But what about those that are held in bondage? What about those that have been subjugated to all forms of inhuman things or doing? What about them? Can they see? One madman used to ask, if you cannot see, don't you hear? In fact, all this outcry has been enough for people to realize that Britain has all along been the problem of Nigeria. Like Wanda, you hinted right from the time they created Dazu. Nobody creates an empire for a loss, to lose. You create a business chain for gain, for prosperity, for your own gain, not for the interest of others, your competitors. Imagine what is now playing out today. In fact, I nearly shed tears knowing this their recent signing of contract. Selling away Papa. Now, what is now left for Nigeria, for the people, for you, that is continually braving about one Nigeria, sweet Nigeria, great, how do they even call it?
giant of nothing, giant of a non-entity. I even hate to use that word there for whatever reason, because from all indications, there is nothing that made you people giant of anything. Mm-hmm. You are instead, there's the laughing stocks of Africa. And somebody wake up today to be bragging how he is a giant. What makes you even giant? Just imagine. Is it difficult for people to sit down and think, now that Nigeria, as they call themselves, signed away Apapa port to Britain, what is left again? Their tax reform, tax system, given away to France. Yes. Just see now. Tax collection of the country given away to a foreign country. France. Now to France. Now the Apapa, which is even the source of your income. Let's just say that Apapa is now given away to Britain. What then makes you a giant? Why? What then do you have? Nobody still knows what China have in their agreements, because they have been giving them money. What Nigeria what interests them is wherever they will go, and they hand them loads of money, dollars, as loan and grant. That is the only thing that interests these individuals. Why would Britain interest to come and take over Apapa for whatever reason? Over a country's main source of income. Then your tax system to another European Western parasite, France. So which means you own nothing any longer. You have nothing again. It's a firm. It is just showing that it's a firm. So now, then a country's president, so to say, if at all he is, will have the hand with all his advisors. I even saw that all of them traveled there because they proud themselves to go and receive what do they call it? Royal shit, royal nonsense. The governors, the ministers, all of them packed all of them going there to receive just imagine. The governors, the senator, the ministers, and not only them, they will go with their families too. On whose account? So how will these people not know that Britain is the problem of that country? Imagine now. Of all the things happening, and they did not even speak for once about what is happening there. Not once. Not once. Imagine now, somebody like Trump. Trump will never tolerate this nonsense. Your house is burning, you come to his place for a handshake. He will not. He will send you back even hearing alone that you boarded a flight to come to him, and you ask you to go back. What are you coming to him to do? What are you going to Britain to do when your house is on fire? That means these people have no eye of concern, no feeling for the masses, for those people, all of you that are bragging one Nigeria. Since America and Israel are targeting isi mmiri ibupu eke isi, who go Trump goes in a US we ga odika njem ọwụna. Why will he go? When he go now, do you know that something can go wrong just 1 hour that you are out of minutes that you left office, that you leave your seat of this? One important decision can be missing, can be found. Why would you leave your here just to go and parade yourself? That is all your achievement. Then why would even Britain? Why would, in the first place, would Britain be proud to harbor Nigeria of all the atrocities, of the things happening in that country today?
It's not a problem to them. Problem how is to recognize the person, their manager. That is it. Now we come to Obi. You know what Britain is not, what they are after is what they have just shown is the saying that the devil you know is better than an unknown angel. Yes, now. So why would they dance with Obi again? You know, in the first election, because they were not certain what is going to happen. They have to invite him, entered into that agreement that they reached. Today, Obi is nothing to them because they have found a suitable suitor for their interest. A better hand. Yes, now. So now they have come to realize that it is better to go along with this one that they know than caring about Obi whatsoever. So Obi is gone. He's gone, but he's still deceiving. Sorry to cut you. He's still deceiving the people, the gullibles he's deceiving. He is gone. Obi is partyless. When we are praying for him is for him not to land in prison because hey, Sigodo Wereya. This Nigeria, Tinubu is gradually moving all the federal projects to Lagos. It's not even that. You know that the trick Britain used to cage Nnamdi Azikiwe is the same thing that they are using to hold the Obi. You remember the Cayman Island that corruption that broke out in Cayman Island, where Obi was involved. Yeah. Where he used a state government to bank and all those. That is what Britain used to cage Obi. Yeah. You know that Obi himself, he committed himself. He said that his manager then, his advisor, his financial advisor, is a British. The one that managed his fund, that is a ill-gotten fund, is a Briton. So knowing all the things, all the bad, the evil, all the corrupt dealings that he went into, that he did, that was why they called him to Chatham to lure him into disrupting Biafran because of that, or else they will expose him. So they have his secret. Mazi, this thing you said now, let us also bring this, because Britain, what they do is to look who has a dirty record. They will bring the person to be using him against innocent against the people, against the people. That is what they do for their own favor. That is what they use to nab the Azikiwe. They told Azikiwe to come and borrow that he doesn't make. Azikiwe went and borrowed and borrowed. Even he was not even at the fault, but they threatened him. They fooled him to believe that yes, no. He wasn't even at the fault because borrowing is not bad, but because just they tricked him into believing that his action that it will help him. After borrowing, they saw that he has borrowed what he cannot pay. They use it against him. That is what they are using, like Obi now. They wanted to use it to track him. Now they have seen Tinubu, who has more dirty, who is dirtier than every one of them. So they now have to see. So they have all of them that's in blockers. That is what they are using against him, and that is Britain's interest. Yet our people don't want to know something. So that is just the problem, and it keeps baffling me. All those that call themselves elites, and what makes them elite? I don't even use that word for any one of them because elites have an entirely different meaning, regard than what they are parading themselves. They are parading themselves for. To be an elite of a country, or you must be a state. You must be clean and trustworthy and very, very magnificent than what they are doing.
They just pick that word and it suits them. They're parading themselves as elites. They are not. They are all parasites. So, like you also mentioned about these, their electoral reforms. So, any other person, just Nigeria has even entered one chance. It's now a totalitarian country, a one-party system. That is what they want to. Anarchy. In a place you said you are practicing democracy. Just look at what is unfolding, what is happening on daily basis. The system of Iran is what they are adopting. That is Islamic. That is Islamic. System of Iran. Because it is Islamic, they know no other. They don't even tolerate opposition or what whatsoever. It is that hierarchy, monarchy, or nothing. So that is what is playing out in that country, and you are rejoicing, you are dancing around, proud. This a giant of foolishness. Honestly, nothing about that country is worth talking about. Nothing about that. Just look at it, and the people themselves. Honestly, like a prime minister that is hinted, they are also part of what is affecting them, because there is a way somebody will push you to the wall. You resist. You act like mad. You reach your elastic limit. You cannot bounce. But they have not. They have not shown any sign, any sign that they really want to be free from all this. But sometimes you don't blame them, because they were all born and brought up in that system. You know, as if only now so many of them. That is why sometimes I pity them down there. But those, my anger, my annoyance is on those that have left that country in diaspora, who still refuse to do something, to come out. And forget about those that are still trapped there. They are without knowledge. They honestly, they don't know. They don't know much, and they don't have information. They are poorly informed. They are not well informed. But what about those in Europe and America, in the Western countries? They run away. Seeing all the things, have all the leverage of avenues of information, and you refuse to agree. You refuse to come. To many of them, their only interest is maybe wherever they are. You stay there 2-3 years. Manage to pack 5,000, 10,000, put in your pocket, and fly down there. Chief idiot and the chief whatever. Then you use a part of it, hire police. Police will come and guide you. For there is an echo. 1 month, that money will drain out. You run back. The rest, maybe 10 or 20 people that will sing praise. That is for you for the whole for the rest of the time. Not there. That is all. That is what many things that is a reasonable life to live. That is what makes many happy as human beings. I can't understand it. It's honestly hard to understand. The other day I was somewhere. One was bragging. He have 2 decades there. He have 3 decades there. This. So I look at him and said, "Do you know that building you are bragging you have, it's not yours?" Look at what they need to do, Meje. It's not yours. It is not yours, because you have refused to support this scenario. Do you know that if Fulanis have succeeded, if not because of what we are doing,
by today, maybe in that your building, Abubakar or Musa will be resident there. And borrow your children, go home, you will be bragging you have a home. You know, there say that we don't know you. Who are you? Who are you? You know, doesn't dog yourself. You know, and that is what is going to happen to all. Honestly, I just pray if this can happen, let it happen. Honestly, before people will open their eyes. Because they on a ute. On when Nokata say, if not that, all of us will suffer. You know, I say, let us know that Mandi Madahagami, all these people know Bodo Ibo that are supporting NAVO. Lenum Vavika Nasan no wego full and in no. That person is just the full but looking at him, you will know that he's a stupid person. You know that he have no sense in him. Now. I don't even look at him for a second, because at least you look up to somebody that you learn something from. The moment you see him, you know that person is. If without brain, there is no out of sense in him. It's very terrible, my brother, my sister. Please, Biafrans, we've talked about this a lot. We've tried to reason. We've tried to point out all these flaws that have bedeviled our people and keep on troubling us. Many of us have heard, many of us heard, many of us agree, many of us know that it is true. But why do you still refuse to come out and support? Is it money? The problem, to many, is even the problem of have to give out something. That is what troubles many. I know Ndibo. That is many of us like money more than it. You say we put 10, 20 dollars starting or on a Kenny. This money is nothing. You have to pay for your freedom if you can. Yes. You have to support your people to be free if you can. Refusing to do that is refusing humanity, is refusing to give, at least play your part for your own freedom, for the liberation of your own generation. That is what we are talking about. Let us not continue looking at money, how much, why should I do this, why should I spend this, why should I... No, honestly, if people have come out to support this liberation, we will be singing our national anthem today in Biafra land. Everything will have changed for good. But your adamant, your refusal to come up is still what is holding us back. It's time, Biafrans. It's time. All you that face, you have everything there, but still you have nothing. It's time you sit back and ponder, think. Let us not allow ourselves drown in a river that is only covering our foot. Nke na-enyekwa m nsogbu ndị kwesịrị ị na-enye ezigbote ndụmọdụ. I saw is it gịnị Nnemeka Ejiofor the other time telling people, you know, na Sokoto, in front of Sokoto, he had been there for 3 days. Na Nnamdi Kanu ha form kwa committee, Nnamdi Kanu is the leader. I was saying, this, what kind of human beings are you guys? Maybe you can look towards that sometime as for your program, because these people are also a part of our problem. Okay. You see, all those media, and that is why we keep on saying. I think I'm coming back in the evening by God's grace. Okay. If I'll be available then, because
I just woke up now. I'm working this evening. You're working this evening, okay? Yes, but all the same, it doesn't matter. Guys, at least maybe you can just think about it. Because I wanted us to discuss on this thing in Emeka Mere, so that let's look at that area. Yes, that is the point. That is where I am going. You see, when we keep on saying that you don't take directive, you don't take order from somebody in incarceration, that is exactly the reason. And all of them that are jumping up now, our leader said he will lead from behind. How will he lead you from behind the bar? I don't understand. How will somebody lead you? You know, I've never heard of such a nonsense, such a nonsense before. How does human being even think? How can somebody in an enemy's camp, incarcerated, held behind bars, be giving you orders from the enemy's camp? Hey. And you will be carrying that order. And you will be jumping around the street, jumping that you are ever gonna win? It can never happen, because whatever medium, whatever link, whatever means, that information from you to him, from him to you, is not free. It's not safe. It must be manipulated to suit whoever that is holding him there. If it doesn't suit them, they won't let it out. They won't let it be. That is very, very logical. Why can't we see this? Why can't we know this? We do that. They will increase his punishment. Oh, now they have freedom. They will tighten up. Even all this a problem that is happening. It comes from Onyendu and Simon Ekpa not getting the correct and accurate information from people outside. Whatever thing they do come from not getting a proper information from people outside, from those that are and bringing this information out. And you intend to rely on this thing to do what you're doing. How can it work? Yes, nobody is taking away their prestige, their position, their reference, their relevance away. It is there. But making it sound that you rely on them to... it is even outright, it is even enough for the enemy to sit tight on and make sure that you don't get proper information. All of them, the lawyers, the problem we are having is because they are not even telling him the truth, the real thing that is playing out outside here. So their information, no matter what you think they know, they don't know the truth. They don't know half of what the truth is. Because these things that these lawyers did have confirmed that they themselves don't relate accurately what is happening outside to these people, to these men. And how do you expect them to lead correctly, accurately, genuinely from there? Because they're not getting the information. So that is the most stupid thing to ever say or think, that you are going to form 100 what? For what? When you know there is Briggy that have stood their ground all this while. What is that problem? What is your problem? Because you don't like who is there that's on the helm of affairs. What has it got to do? It's not about any individual. It's about we getting this freedom. We working together to get this job done. That's all that should concern us. That is all that should bother us. Nothing else, nothing more. Not even your individual projections or plans or whatever idea, whatever.
Once you are for Biafra, personal iota, personal personal issues should be left beside. You shouldn't play any role. So that is just it's just part of our problem. Because now then America came out and say gave this information and people start jumping. It is dead on arrival because it's never gonna work. Onyendu himself knows that he cannot coordinate properly because the information from there and from there is it's not coming out raw as it should be. It must be. It's always manipulated. Ha mee mistake ewere Nnamdi Kanu ga-abụrụzi n'onye ga-ebu ya n'isi because he's the leader. Ewere ya nye ya punishment. Ndị a bụ ndị ara. That is it now. Okay, look at his appeal case is still pending. And all these things coming out to play. So that means you are even giving the enemy a greater hand to say that he is actually the problem that you allege he committed. That's what it all means. Everything trying to channel whatever that is going on to him. He is giving order, he is not giving order, he is leading from there, he is not leading from here. So that means whatever thing the enemy allege that he committed, it gives them ground to prove it, to lay it as a proof. Incriminating them more. It incriminates them more than it helps them personally and helping our cause. It's terrible. So my sister, please, Biafrans, like we always say, now is the time to be resolute. That time that Onyendu told us about, when, if we got to this point, you only have to be focused and strong, not just stronger, and defiant. That is the time we are in today. Let nothing cajole us. Let nothing remove or make us doubt where we are. Whoever that is standing here today is genuine. Whoever that is indeed today is real. You only need to be stronger. Forget about what you hear and out there, what you see, what you think, what people talk. Follow your conscience. Follow your instinct. That thing you believe in, just believe in it. Giving your best, whatever thing you can do, as long as it comes from your heart. That is what God, what Abiyama admires in us, from us, wants from us. No matter how little, don't think it's not enough. Don't think, I don't have much, or this I'm doing, don't have any excess. No, it does. It does. It does. Your presence alone also matters. This is just my advice and encouragement to Biafrans. At this point, the enemies are fighting harder to make sure that, because they know that we are almost there. Yeah. They know that we are almost there. So they are now putting out their effort. They are today putting up more effort, more fight than ever. And what do? Sit back, be demoralized, think we've not given enough. That is what they want. That is what the enemies, that's what the zoo want. They are helpers, they are champions like UK and France. That is what they want, to push us to give up.
And at this point, it's not the right time to give up. This is the right time to sustain whatever thing that we have been doing to make sure, because they're almost weary, they're almost tired. They are just waiting and hoping for our sleep, for us to sleep. And if we allow it, they win. Let's not allow it. Let's maintain this as we have. And I believe Echugo Kiabiama will continue to do what he has been doing, proving that he is God, the owner of this battle. He will continue to sustain us. Thank you, Biafrans, and thank you, Mwada, because you are doing great. I appreciate you, honestly. I appreciate you. All of us. It's not easy. It's not easy. Thank you, Onuwaka Mekaria. Honestly, Chukwu na gozie gba unu ume. Ebe ọbụla onye ọbụla si ewete, Chukwu na gbajuo na mmajupụ na mmajupụ. Ọ ga-adịrị anyị na mma. All we are fighting is not what is not worth for. Onye ndị ọzọ, America fought for their independence. America onye ọbụla na-etu aga. Germany also fought for their independence. Iberibe UK ahụ, that ka ya na-akpọ ya bedbug nnachi ebe ọ na-amị, they also King Charles, King James or whatsoever, they fought because they were being ruled with a hard hand. Do you know the game that Britain just played out now? Because they have realized that the Nigerian stooge of a president is losing it. He has almost lost every relevance. So this thing they did, this is just a way of making him feel relevant, a way of bringing him back to be relevant. Before the war, to gain the lost stand, because they know that America have left them, and they know that America have pushed them to beyond it. So this thing they just do now is just to lift him up and make sure that they don't let him fall. That is exactly what Britain just did now. It's just their last card to make sure that that country does not sink, because they know where America stands today. This is the last phase of Nigeria. They know, but it's not going to work for them. It's not this their game is also dead on arrival. It's not going to yield any fruit. We know their game. We know what they do even before doing it. It's not going to work out for them. It's not going to work out for them. Look at a country that claims they are your friends. All the things that is happening in that that place, they never come out for once to criticize, to call the government to order, to even render advice. Try to give one advice how the country can go back to what it used to be. They never showed any concern, but their concern is to host their man to whatever what they are getting. Their former minister went to Owerri to come to tell that Owerri is safe, whereas they make it nap every day, and now Mbude Fulani. I don't know. Nigeria is a business company for Britain. Every day they for queen. Please support your freedom. Leave Mazogenkere. It's not your problem. Your problem is the Fulanis and the Ndiosha. And they make anyapu from Britain. Ndi China wuraka hakonye. Onya akono gano gide. Onya akono gano. Let us get our freedom. Let's be free. Freedom is freedom na toto. That is why they have all these countries in the free. They can do business to establish their country. Now as a Biafra, we get anything in the Nabani. I am who seaport. I am who airport. I am who barracks.
Barracks terrorize people. Just imagine how many fleets of soldiers camp across Biafra land. It's more than what is in the entire northern region. Even the military camps, army camps, that is the only thing that they build. Wherever they come and find and see space. The next thing is to consult military or police. There are more military presence in the entire Biafran land than in the northern side, where Fulanis are actually fighting. You tell me you are not in bondage. You are in bondage. You are in bondage. You are treated as a slave, and that is what makes me mad, because it's never heard of that somebody will enslave him or herself by himself and refuse to free himself. That is what is playing out there. That is what people are just doing, refusing to free themselves from the bondage they are in. It's heartbreaking though. So thank you, Biafrans. Once again, we will win. We will get there. Yes, sir. Yes. Biafrans, una ada namba. Mmadụ ada namba, onye ada namba. Okay? Anaghị eme ya n'ike, nwayọọ. Anaghị eme ya n'ike. Njem nwere onwe isi ka ime ya n'ike, you might make a mistake. So that is why ndị nwere ike na-asị kedu mgbe Biafra ga-abịa, a na-egbu oge. Yes. Or to follow the right procedure so that ụwa agaghị ama gị ikpe. Okay? So that enwuru na asịgodi ka ekpegodi ya ekpe mara anya na-enye ha every steps ekwesịrị take we should have taken. So ka anyị kaji n'ume, we should not give up no matter the kind of distraction. Unu hapụ udele n'ihe ahụ na-eme. Maybe amamo ya nwa mere weaken our soldiers, but udo dị, okay? Udo dị. Onye ọbụla akwụsị ike. Wash your back, Biafrans, and those of you in abroad not supporting your job. Kwụsịnụ ya. Let us be free. Let us save our generation to come. It's not about you. Don't be selfish. Just like our Prime Minister said, you don't care about what is happening to others. Don't be selfish. Think about your generation. Ụmụ ị na-amụ ọha ga-abụzi Kenya na-akpọ ya ọlọra mbata na mba. That's what it is. Many of us have personally ourselves even decided the fate of our children and the unborn children, that you never know their place. Okay. That's what is driving us. That is what that they want to subject us to. And because the wickedness is on these children. Our grandfathers were from Biafra land. If you refuse to fight to build a house for them, how would you expect them? How would you expect them, your children, after you, to pack up their load and go back to that place that you come from, and say they are looking for who? They should take up here and say they are looking for their father's town, village, family, or how? When the situation today is what it is, how it is, not stable, and there is no sign that is going to change in the next 100 years, so it will get worse. You cannot travel freely. Since I know something, since my adolescence, I've never seen a condition, a situation in that country that got from let me just start from bad, because it has never been good, that got from bad to worse, that ever changes to good, to something good. I've never seen this situation that overturns from bad to good. Instead, it keeps on deteriorating.
keeps on going worse, worse, even further worse than worse. It continues revolving dice instead of ever changing for good. It never, and it will never. It will never. Trump bịara na America, ọ bịa hụ na economy ha agbadago ezigbote mgbada. O wee na-make sure every strategy to boost up the economy, and they have come. But Nigeria enweghị isi. Nigeria is not at all. O nweghị anything from Nigeria. Nigeria is gone. Nigeria is gone. Biko ndị be anyị ekwugo too much. Maazị Oke has really spoken to us. Our prime minister have really spoken to us. I have put my little own effort. So please, let us do the needful so that Ayanogor is reading itself. Let us do the needful, please. Let us do the needful. Support your freedom. Eshiwu fundraising. Find your way to go and support the freedom. Biko nunu. Ọwụ Maazị Ogechukwu nkere ka a na-atụ ego enye. Ịhụkwa ndị ga-ekwu ezigbo okwu akwụgide bụ still at the end kwuo ebe ọ dara aja aja. Biko nunu. No election in Biafra land. No election in Biafra land. We are fighting to survive. That is what we are doing. So we must keep fighting. Okay? To have our dignity back. It's not Maazị Ogechukwu nkere ka a na-enye dị ego. It is for all of us, for our good. Biko nunu. O bụrụ na Maazị Okechukwu ekwugo ya ebe a, as little nke ọwụ na ị nwere. Ma ya bụrụ na ị nwere, we know when you have the mind, ya na-ekwu ndị ahụ nwe ndị nwe ya wee mechie obi. So if you have, please do the needful. Ọtụtụ na-emekwa na-enweghị ube, they are just trying to see how they can. N'agbanyeghị na onweghị nke ha nwere. Anyị nọkọtakwa ịbịa tinye Chukwu na ya emere anyị aka ya eruo ebe ahụ. It's well with us. It's well with us. It's well with Biafrans. Biafra must come to pass. We must have our freedom. I think I'm free to leave the stage. Yes, sir. We are ending up. I won't even continue to play again, so that if I still have a limited time. So maybe tomorrow then. Yeah. Thank you, sir. Thank you. You have really done well. God bless you. I'm happy to have you. They want to be our friends. Thank you all. Whoever I have not mentioned. Thank you for joining. All right. Amanda Nezendewo, Shas, those of you that just came down, Oka, Okuanya, Dewo, all of you. Glory be to God that we are alive and will continue to be alive and will be alive to enter Biafra. He say, as far as I kwụwara aka anyị ọcha, anyị kwụwara aka anyị ọtọ. Ndewonu. Bye for now. Until we meet again. Biafra or never. All hail Biafra. Ndewo.